Welcome to the the 23rd, last March before the holidays. We're gonna load up this bag. I want to give a salutation to those who had given donations, and today's March is dedicated to those across the collective North American civilization across that North America who made less than $50,000 a year salary. Thank you for those donations. We're gonna work out, train, exercise, and we're gonna say our gratitude. Grateful, thankful that rent's paid, got food, got coffee, got tea. Gratitude is super important. Workout, train, and exercise. Thanks. Workout, train, exercise. Do some push-ups. Encourage you all to take long baths during these Christmas season. The children have cheered me on with a big smile. Always love when I bring some smile to the children. Please give to charity for the children today. Millionaires and the sun shining, although it was gray. The sun, my Pope the King, is gonna shine as we go up. Always love for the children. Give some charity. They saluted, they say go, and they laughed, and they go give a thumbs up when they pass. Always salute. I didn't see them coming, but they came. So here it is. We got bread. Thank you. And we got more bread. Thank you. And we got more. We got silk, and this is also best before, but it is June, so it's still good about 6 months. So it's gonna be still good to rock and roll. We got some Canadian, maybe North American. Not sure if it's Canadian, but we got some peas. We got chickpeas, which is gonna be good for the holidays. And we got some that cranberry sauce, which is gonna be great, special, because my anonymous sister friend, greatest woman I know, if I make a million, gonna give her half, is gonna make a pie. Because we got some prunes and we got apples, so cranberry sauce, just what we needed for Christmas. And everything here is cleaned. I cleaned and disinfected. It was donated with my hand sanitizer. I cleaned every product, each and every one of them. And we got another silk, so I'm gonna share one silk with my anonymous sister friend. Although this is best before February of this year, it might still be good, but I'm just gonna smell it and taste it. And if it's not to my liking, well, and I got some rice. So this bag now has about anywhere between, I would say, 22 pounds and 44 pounds, which we're gonna put in the backpack for the last March before Christmas holidays. Gonna see some coffee with dragon. Let's go to my neighborhood. Gonna put this in the backpack. Special March, not in steel toe boots today, wearing secondhand got with rainbow laces, the greatest laces. Auction these laces for $1 million, greatest laces that ever had. Auction them for $1 million to give half to my anonymous sister friend. Give the greatest woman on the planet. If I make $1 million, gonna give her half, 50-50. Rock and roll. And there we go. And we got these on the toes, and we got these to the rock and rolls, and we got these because we got turkey. So these we're gonna put on the back. Just gonna make sure that the backpack is strongly on, because it's gonna be a march through the neighborhood. In my neighborhood here, is a better place where I live now. Where I used to live, there was a lots of mold, was chronically ill, and written from journals. So probably that's what caused amnesia, that RA amnesia, retrograde amnesia. Cannot access memories predating from my move to this new place, to this better place, but nonetheless grateful, thankful, and probably mold and lots of chronic illness, sickness, which caused my amnesia there. And I'm an Aspie with amnesia, double trouble, grateful, thankful again. Let's go, ready to rock and roll on the march towards the sun. Towards the sun. It was a great day today, but you know, it's been like spring, and always good when I see my Pope. That is my Pope, the King, the Sun, who now rises and now sets, and it is exactly 3 p.m. We're gonna switch it up French, because we're in La Belle Province. Later on, it's exactly 3 p.m. We're gonna switch it up French, because we're in La Belle Province.
turn your heads left and right, even if it's like here it is a pedestrian, but nonetheless there's a stop sign. Nonetheless, when you cross the street, do turn left and right. So we're gonna go look for Christmas holiday decorations. I love the lights, and I'm a mystic. And I got a rock and roll version of Rabbi Jesus. You know, I got a rock and roll version of Rabbi Jesus. I got my rock and roll version, my own spiritual teachings and mysteries. So many things I don't know. The Pope is my son, and the Pope is the Son is my Pope. Vice versa, the Son is my Pope. Gotta get a little vice versa. And this March special dedicated. Wow, that's cute. Like that. 3 reindeers. I like a lot of lights. I like Christmas trees. It's too small my place, and financial reasons, you know, I couldn't afford a tree, and it's very small my place. But my anonymous sister friend, greatest woman I know, got a little bit of nice decoration. So as I march today, not in steel toes. It's Saturday, so I'm auctioning 93%, of course, of everything that I own. And welcome to this raw RAW rock and roll film with a laptop, because that's the work tool I got. I am $10,000, $500, $10,500, about between $10,000 and $11,000 in debt. And for the first time ever, I got a notice. I missed the payment on my debt. You know, I'm hoping to redeem, and I'm open for business 24/7. But I firmly believe in my DRT theory. But today we march specifically for those workers going for the Global Dragon Union, North American Integrated Centrist, Revolutionary Centrist, Pro-Labor and Love Union, because, you know, I do a lot of love artists, and gotta salute the truckers. Gonna salute those truckers on the road now, you know. Please, strippers, if they stop by, give them a discount, give them a free lap dance, give them a free beer and a free hamburger if you... Yeah, for those truckers, you know, because they deliver our goods. Truckers and butchers, nurses, firefighters. Raw, I love you for 24/7 truckers, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, those in the grocery store clerks. And for now, show me these so that my anonymous sister and I can cook a dinner for holidays, for Christmas, and celebrate in my own mystic way, you know. I like the tree. I have spiritual interpretations, and I, of course, am a universal spiritual teaching student with questions, because so many things I don't know. But I would have loved to have given charity, but my charity, my Christmas gifts is trillions of kisses, which I got first and foremost. So kisses, laying the foundations of the empire first and foremost with kisses, hugs and tickles, lots of rock and roll marching steps, and of course lots of push-ups, hugs I got, push-ups got, kisses got, a little bit of drill, NFL style workout, train exercise, push-ups, Dragon Army, how do we channel that aggression? With push-ups and hugs. Goddamn, Dragon Army, we channel that aggression with push-ups and hugs. I said, Goddess, GODDSS, blessed with kisses. We channel that aggression with push-ups and hugs. Brothers and sisters, take a bath. Recommend bathing. I'm going to take a bath, substituting for a massage therapy session, which I cannot afford a massage therapy session, but you know what being is. Finance the nurses, public nurses of North America, and the firefighters with us. Some massage therapy session. They deserve it. Earn more than yours truly. Independent Aspie with amnesia. Double A, double trouble A. Aspie with amnesia. Now rah, retrograde amnesia. And of course, artist and athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who's not perfect, far from it. Saluting the nurses, the doctors, the public workers, now changing the aqueducts. And those, of course, who put up that right there. That is a public skating rinse. Hopefully somebody's going to use it. Channel that aggression, get some sweat, get some joy. And I always feel much better when I work out, train, exercise right now. I feel so much better, and I feel so good now. Now I'm out. I've been out and about for like I think like 44 minutes since I left my place about 44 minutes ago, maybe 50. But I always feel much better when I get a little bit, I was a bit moody, but I said, hey, I gotta be grateful. I'm grateful, and I do work out, so I'm gonna go my last march. Marching Dragon first and foremost for today. For those who made and who make and who made 2023 less than 50,000 a year. You know, with the growing inflation and prices, I think nowadays, with inflation and of course all the shrinkflation and inflation and growing cost of living here in Canada, you know, we've been through tough times, myself included. You know, I'm just grateful this December, this 23rd of December, rent's paid, electricity bills paid, go Hydro-Quebec, go. Love you workers of the past, build those dams, and we're gonna build some more, and we're gonna get more energy, more electric, and we're gonna do better on the environment. And it takes some brain and some muscle and some action, you know. It takes that muscle building those constructions. We're gonna build it, brothers and sisters. Where it's our brothers and sisters and the construction workers on steel toes are gonna go with those beams and that cement and those machines and cranes and knowledge to build it.
So I'm just gonna check this one. Wow. I love to put hello. I love to put a little bit of paint, something red or green, but grateful nonetheless. You know, I like colors, something rainbow. I would do volunteering, but I wrote and a lot of bureaucracy. You know, sometimes nowadays in the public, and we need to we need to have some regulations, rules, of course, but sometimes it's too much bureaucracy. I'm a pro-labor love centrist, of course. I firmly believed in my holy trinity, the holy trinity, holy trinity. I can go coast to coast, and my Canadian brothers and sisters, Quebecers brothers and sisters, all my family, all I know, you know. I know a few years ago moved. I'm on this island of Montreal, metropolis, 2.5 million people, close to 3 million now just on the island. Big metropolis, could be a small country, the second biggest, most populated city in Canada. Toronto is first with 4.5 million, but it's 8th or 9th. I think maybe 7th. It was 7th at one point. It was 8th. It was like, it's top 10 in North America. Of course, Canada, US, Mexico, North Americans unite. But today, special March meditation, gratitude 24/7. And if I have radio show, television show, being a radio without passing, without saying some gratitude, sending some LOV to the farmers, butchers, bakers, you know, to those firefighters on the road, public workers, giving them big hugs, you know, some appreciation, and encourage you all to work out, train, exercise, and take care of that body. The body is a temple for pleasure and purposes. I march on these steel toes, not steel toes today, I mean, no steel toes today. I'll take a rest for my feet from those military grade steel toes, already put in more marching steps all week than all the generals of NATO combined during COVID. For those who make $50,000 and less, actually $44,037, okay, but let's say less than 50,000, because a lot of them struggling now, even with 50,000 with debts and paying interest. Basically is what is the worst. Like when you pay 20-25% interest, that's why we got to limit it to 10% after we get that DRT. Support the DRT debt refusion theory is first and foremost. We got to get that DRT debt refusion theory for the creation of the UE, brothers and sisters. So I'm calling on my astrological brother Bill Gates, other Scorpio brother Joe Biden is a Scorpio as well, and another Scorpios and of institution called BlackRock, Larry Fink, another Scorpio, 3 Scorpios, doesn't matter what astrology sign you are, everybody 12, we can roll with the 13, do some push-ups, do some hugs, and give some charity, multi-millionaires, billionaires, and yours truly right here, again, gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food, rent's paid, electricity bills paid, and got food, electricity bills paid, and yes, my brothers and sisters, I did masturbate early this morning and Saturday, you know, the little BDSM as I like to switch, no need to spy me, CIA, studies are gone in Nazi Germany, 1989, they're gone. I feel, but we gotta get that citizen integration theory, and gotta work together for healing and encouragement. If you see somebody, the children do push-ups, squats, pirouettes, applaud and cheer the children on, because I'm cheering the children as a child is cheering this rainbow dragon on, along with the with the crows. Basically, I'm the only one that's cheering yours truly on, and as we go all the way, of course, gonna get to get some of those see if we're gonna get that sunset. And again, gratitude, rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee, grateful, gonna get Christmas holidays, and I got those gifts there I got. I hope it's still good. That is best before February. Usually it's best even a year after the best before date. Of course, it's not the same as the expiry date. So expiry date is best before date. You got to make a discern, got to discern. So they're not the same thing. Best before date is still usually good. 3, 6, even 1 year after the best before, right? Sometimes even more than a year, but I put about maximum a year. But expiry date, when it says EXP expiry date, that's the date. So then you got to be extra careful, right? It can still be good in theory, but the two are different. So I got to make a discernment. So expiry date, best before date, and of course, I love me some red. Red my favorite color, but I love it with the green and the rainbow for the truckers and the butchers and the bakers. And I sing for them, for the lovers. But I hug like you never hugged before. That's the main message. With consent. Hug like you never hugged before with consent. Hug like you never hugged before with consent. And see, got a red Jeep for me and for my anonymous sister friend Green. Greatest woman I know in the whole universe. She deserves to be 7 times richer than Oprah. And I can see her driving that green. See, that's the green one. There, that green. Right there, see? That's that green and that's that red. So, colors of the dancing goddess and the dragon kingdom. I'm gonna
Get out of the way of the dog. We're gonna be here for that French, you know? I'm gonna switch to that French, you're gonna have to be patient. Because I need to go get that, and I get out of the way of the dogs because of course I'm allergic to some dogs, but look at that. Hey, that's nice. So we're gonna go on a march in my neighborhood to look at Christmas. The Christmas decorations, you know? Wow. I really like that. I like the little rabbits. So we're gonna be looking on the Christmas decorations. There it is. There we go. That's nice. That was nice. I love decorations. I love colors. I love decorations, holiday, Christmas, and I love lights. Wow. Wow, that is cute. That is cute. It says hello with a reindeer already, and there's still some Halloween left. So that's what we're gonna do today, rock and roll. So today, marching for those who made for the Global Dragon Union, North American Global Integrated Workers Union, and for all my projects, my Trinity theories, and for all my allies and armies, pledge your allegiance, thou art family. And my neighborhood here is, of course, grateful, thankful, and have a big neighbor. My neighborhood is 100,000 people. So when I say my neighborhood, and of course, my black brothers and sisters on my right side, I got black neighbors. And of course, I believe in North Americans unite, and of course, I believe we're one human race, but want to acknowledge that we're working on it. It's a work in progress. You know, the collective North American civilization is a newly emergent civilization, and it is a newly emergent civilization, and we gotta get that going. And you know, it's important to admit our privilege, because civilization is a privilege. All these were built by the roads, were built by public workers, right? And all the aqueducts and the sewers, thank you public workers. That skating ring there, hopefully somebody's gonna take advantage, is gonna skate. That takes brains and muscle. And all the garbage collectors, salute. Garbage collectors who pick up the compost, pick up the garbage. We need more trucks across North America. We need a North American integrated new trucks for the 21st century, for the garbage, for the compost, and the recycling. I get 3 services. I get recycling, I get compost, and recycling, compost, and garbage. Recycling, compost, and garbage. Recycling, compost, and garbage. 3 services, 3 times a week, right? We get garbage, recycling, and the compost. Gotta salute. Gotta be mindful of this. Civilization is a privilege, you know. We're working on a lot of things, and always love when I see people working out, training, and exercising. And gonna cross on the other street to check out the Christmas holiday decorations. They have a stop here, see, but I'm just gonna wait, because sometimes brakes might malfunction. The brakes can malfunction, or you could press the accelerator instead of the brake. But these I like Snoopy, and these are nice Christmas. See, they're very creative. I love it. Thumbs up. I'm gonna look at Christmas decorations, holiday decorations in my neighborhood as
we did for the Halloween, and I was hoping me and his business are gonna be less selfish, gonna finance lots of Christmas candies and trees, and of course we're gonna give a little bit to some charity, you know. So gotta get a little bit of XYZ, and gonna get a little bit of charity. It's super important. I'm not totally selfless. I got some selfish. I get moody. I was moody. I get moody, but no longer depressed, you know. I was depressed and suicidal, and 6 years ago I crossed Canada coast to coast. It got me out of depression. See? And this is nice. Red, my favorite color. My favorite citizen there who is on the run. Encourage all to work out, train, exercise, and jog. And I love it. Oh, we got something nice here. See? Don't be a Grinch, millionaires, billionaires. Give some charity. Yeah, it's important to recognize within myself I have selfishness. You know, I'm not totally selfless. I don't play self-righteous. I like to see the children's joy, but with that said, in a way that if I would have had billions and millions, that I would have not given to charity, to food security, you know, for food security first, for LGBTQ causes, and for all those involved in the production and the distribution of food. And you know, we gotta get a little bit of rock and roll, and we gotta be grateful, you know, because civilization is a privilege. I'm on this bridge checking with the sunset. I'm gonna do a meditation to see who of course built it, and somebody built the bridge, and somebody built it with brains and muscle right here. And you know, this bridge needs some painting, but of course we gotta do it. And it was built with public works engineers, and they took machines and steel, you know. It needs a little bit of, we got a lot of work to do across North America. See, this bridge needs a lot of work. BNS mill, public-private partnership. Salute farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. We need the public infrastructure renewal. We gotta get that DRT, debt refusion theory, created for the UE. Thank you to those train conductors now across North America, train conductors transporting the goods. Gotta give them a little bit of a shout out, man. The train conductors going east, west, north, south. Gotta salute them on the road, the truckers, all those involved in the production, distribution of food, and the cooks, and all the butchers and the bakers, and all the bakers, the butchers who chop out our food, and the grocery store clerks, you know, and the people who's an athlete and artist. I'm always mindful. You know, all the interconnection, we can blah 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 for for another 7 years, but it takes some action, it takes some muscle, it takes some doing, eh? Balancing with theory and philosophy, it also takes doing. Like somebody, I can theorize about this bridge, 7 years, 70,000 million trillion words about it, but it takes a little bit of that muscle, it takes a little bit of that brain, and it takes a little bit of painting and somebody to do it, unless we build somebody robots to build more 21st century. And for the butchers today, the bakers, the nurses, and specifically a march for those who made less than 25, 30, 50,000. You know, see our public security forces just passed. Somebody gotta love them too. Somebody gotta sing for our public security forces. SPVM, you know, and the police force just passed. Maybe they're also financially struggling, and they could use a hug. You gotta get that centrism. Hugs, hug a cop, hug a firefighter, hug a cook. Every week, and different hugs for different workers. Hug an artist, hug an athlete, give to charity, multi-millionaires, billionaires, reduce the costs. But you know, we got racism with ourselves. We got LGBTQ discrimination. You know, with this freedom thing, gotta be secured, insurance, and liberty. And you know, I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. Pro-labor and love universal revolutionary centrist. I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. And of course, with my own ideas and theories for the rebirth, regeneration of Quebec, la belle province, and Canada, and what I call the collective North American civilization, to the east, to the west, or the collective coast to coast. We gotta get that coast to coast, man. Atlantic and the Pacific and the Atlantic, coast to coast. That's what we got. We got each other here. You're my family, Quebecers, Canadians. You know, don't know XYZ, but I know what I did this past year, suffering. I suffer, I struggle, being depressed, suicidal, and always feel good when I work out, train, exercise, and being grateful. See, now to the train conductors going for the
East, west, north, south. Gotta big those big salutations. Train conductors, maintenance of the trains, civilization, laws of maintenance, public-private partnership is everything that I do that I call for. You know, and like I said, I put in steps, I put in rock and roll. I've been putting for years and call, but you know, I live for today, carpe diem. Since I died of COVID, you know, it was like February 2020 is gonna be in 66 days. It's gonna be 4 years. 4 years and 66 days. It's gonna be 4 years when I survived COVID. I was sick. In many ways, I did die. It's like death, pestilence, and disease. Like pestilence, death, and disease. Death, pestilence, and disease. For me, it was like pestilence, death, and disease. But I'm rebirthing now during COVID. Nothing that I want to go back to. And of course, I presented lots of theories and philosophies, and of course, we can go from moving to the next stage in our, at least from a North American perspective, because I'm a Quebecer North American, although I believe in world peace. Fundamentally, I'm a Quebecer Canadian North American, and yes, I believe in reincarnations. As a mystic, I was born twice in the USA, that way, south of the border. We got one border, Canadians, Quebecers, they were my brothers and sisters, cousins of the United States. Love you, my American brothers and sisters. Give some more charity, millionaires, billionaires, and we gotta get that universal exchange in for the DRT by the DRT. Support this independent aspie artist and athlete. For all institutions and organizations, public and private, are called to this great work for the collective North American civilization to support my dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom. Wow, that is nice. We got some more unusual. Well, unusual meaning in the sense that the more rare, in a good way, Christmas or non-traditional Christmas decorations that mix in themes from the Hollywood movies or what have you. And I'm gonna turn my head left and right before I traverse. And we got Christmas trees, which I love to see the lights on the Christmas trees, especially red, but red and yellow, and I've been with a lot of green also, and I've been seeing a lot of blue and white. I like that combination also, like that one there. See, I don't know if it's that visible on the camera a little bit, because it's not that great a quality, but nonetheless, I like the lights. And we're gonna go a little bit, it's not close to sunset, it's 3:23. And we're gonna go on the march, and again I encourage you all to work out, train, exercise, and support my theories. And I'm grateful today when I heard children joyous, and they showed me a thumbs up. That made my whole day, made my march, gave me some fuel. I said, children are happy, I'm happy, season's greetings. And it's important to give charity, you know. I would have loved to give a lot of financing to the children. For the children's jewels are the toys, bags, candies. That is another nice one, eh? Like a snowman made of wood. And there we got more decorations. So my neighborhood is, actually I'm out of my neighborhood now. I ventured into the west, Montreal West. So I'm out of NDG because I live in NDG, Notre Dame de Grace. I lived in Côte de Neige before. I lived in Citoyen, what's called Côte de Neige, and now I live, of course, in NDG, and this is my home. Canadians, Quebecers are my family, and this Quebecer Canadian independent aspie with amnesia AA, who was born twice in the USA, both times served in the US Army. So today is a March special for those, for the holidays, and for those especially workers who make less than $50,000 a year. Than 50,000 current prices, and I think that's been skyrocketing. 50,000 in some places not that much if you pay rent in the thousands, and if you got credit cards, whatever. But nonetheless, so I chose a number of 44,000. And hello, are they related? Wow, it's nice. No, yeah, because, okay, I see. Have fun. Happy holidays. That's a nice, nice dogs there. Said hello, and I said hello, and the dog was watching me, but I was watching what type of dogs they were, because poodles I can pet, huh? But not the ones with long fur, the one with long fur and the one with long fur, or whatever the case may be. And those with long fur, it makes me sneeze, and whatever the case may be. And right here, grateful, thankful
They said hello, and it looked like it was a small dog. They were both black with a little bit of white on them. Both black dogs, a little bit of white, both black with a little bit of white. But I thought it was the baby. That's why I asked if they're related, because kind of look. But we assume much, we know much. I don't mean any offense. Excuse me, I apologize if you're offended. But this is nice, and I love dogs from afar. I love animals, but some I can't pet because of. This is nice. I like those lights. Those are nice lights. Oh, we're gonna go around. We're gonna go around the bus, see the construction, what they were doing, and see where it's kind of situated now. But I like the lights. I like all the lights. I like Christmas decorations like this one. It's just so nice. This one is nice. That one's super nice. What they have there too, they're so nice. I just admire Christmas decorations. I like the bright colors, like red, yellow, orange, rainbow dragon here, independent artist, athlete, philosopher on the march. I cross from my neighborhood, but of course I am ventured out in the west. I'm going a little bit of west, and say I encourage all the workout training exercises. And today march is specifically for those who across the collective North American civilizational complex made less than 44,000. I calculate 44,000. See, in the tennis court now they closed it, and this is of course part of the public. Eh? Well, I guess you gotta live in West, in Montreal West, but nonetheless, yeah, tennis courts closed now. Probably closed for a few months, but it's a nice court. Usually, of course, it's difficult. You can't really play tennis 4 seasons and like during the winter, right? Because it's slippery and whatever have you. But generally, this is the tennis court here, and I see people playing. But now they took down it's about time. But last month, I think I still saw in November, even late November, I still saw. And here they're gonna build a new structure. Like, wow! I can't wait. This is a big investment here, and this was an arena there, so big, and they tore it down. I'm gonna build some more construction. Sometimes you need to tear down and in order to build back better, but sometimes some fundamentals gotta stay a little bit the same, and we're gonna keep some of the old. We gotta get a little bit of the old school with the new school, right? So this is public. So go public works goes. They put a little bit of salt there, put a little bit of work, and they work. So gotta salute, because I salute the construction workers. I'm a fan with who builds it. My brothers and sisters. Because the collective North American civilization takes cranes to build skyscrapers. We're gonna build more, build. But financing, what is money but to buy, sell, trade? You know. So who's gonna build it? It's the construction workers right here, you know. See, so much work here needs to be done. Lots of work, dangerous work. Saluting the construction workers, rock and roll for them. My brothers and sisters, we gotta cheerlead. I could be a cheerleader, dance, rock and roll for our construction workers. It's not always about the money. Today marching for those who make less than 50,000, say 44,037, but saluting the construction workers. Here is going to be built a nice arena. They're going to build, and it takes the brains and the muscle, and this was torn down, and it's going to be for the whole community, public. So the public belongs to me, to you, so we got to use it. The arena, we got to use whatever sports it is, and it's important to physical activity, regular physical activity, because money is to buy, sell. Which is what is money, is to buy, sell goods and services, right? That's why I firmly believe in my DRT theory. See? The DRT theory. You see, this is a chance. So 10 million here invested for you. That says in French, 10 millions investis pour vous. 10 millions investis pour vous, invested for you. Quebec government, thank you. Gotta get some more, and you know we gotta salute the construction workers. Rock and roll for the construction workers. Love you. Big rainbow hugs.
Hey, washing the feet. Saluting all construction workers. They're the ones that build it from the ground up with steel toe boots, metal, and of course, take some brain and some muscle, you know? So the construction workers, they got to be encouraged to build more houses. They're going to build it. Go construction workers, go farmers, truckers, butchers, bakers, nurses, you know? The North American workers today marching rock and roll for those who made less than 50,000. We got to get that DRT, Global Dragon, North American Integrated Union, you know? This sometimes got to get that waste. We got to let a lot of things go to waste, you know? It's no good. We got to get... It's nice. It's gonna be nice. I can't wait to see when it's done. And this year is gonna be what's the expectation. So, construction d'un centre sportif et récréatif. Construction of a sports and recreation center. So that is in French, and that is in Canada. So it's government of Canada, Québec. Le gouvernement du Québec et du Canada. Ça prend ensemble. C'est les deux pour le tango. It takes two to tango. My brothers and sisters don't leave this year. See. See, this doesn't have to go here. This has to be in the recycling. I don't mind y'all drinking or whatever it is y'all doing, but this has to be recycled because we got germs, we got microbes, we got all sorts of things that this has to be recycled. So don't leave here in the park. This is public. Just put it in the recycling. You know, if you're gonna use it and don't use it, you best put it in the recycling. And that way, there's no. See, there's a recycling right there. You don't leave that there because we got all sorts of creatures, all sorts of things that can go there, and it's not a good place to put it. So we're gonna put it here in the recycling. The recycling, you know, there where it goes in the recycling. And these can be, except for the crushed ones, this can be. Except for those crushed ones, these can be actually redeemed by, it's 10 cents now, so I got $1. Gonna get that dollar, gonna buy a bread with it, you know. Gonna put it in the backpack later on. And it's super important to not leave things in the, like, just recycle it and just put it in the garbage, because we got public works. We gotta salute our public workers, you know. It's always a work in progress. And you know, now it's better where I live. I gotta say, where I live now is better. Was where I used to live, there was lots of mold, you know, MOLD. I was chronically ill, and I'm getting better. But chronic illness, you know, suffered, struggled, been depressed 6 years ago, got out of it when I crossed Canada coast to coast, and I said, so much things here. My great Canadian family, sometimes we are dysfunctional, we on the left, on the right, but pro-labor and love, universal revolutionary centrist, and sometimes we got to get to the table. Somebody can bring something to the table as well, you know. And I've been tough, out, down, and whatever it is, but now I'm getting better, and I've been getting better during COVID. Lots of workout training, exercising, and as you can see now, and see proof of work on my hundreds of workout videos. And athlete, artist, who's a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and Aspie with, just like many Aspies, got that Asperger's, but we're less than 1% of the population of the planet. So I'm a part of a tiny minority, and of course, Asperger's in 2020 we were 0.44%. 0.44%. 0.44%. So out of 100, not even 1 over 200 tastes like 300. Get that. Wow. Yeah, I love it. Love those lights. So nice. I really love it. The red and the gold and the silver. It's a nice composition. That's what I'm doing now. I'm actually... Yeah. Thank you to Hydro-Quebec, eh? Well, these are all lead, you know, so it doesn't take that much. No, but it's good. We got clean energy, so that's what I'm saying. It doesn't pollute. Yeah, it's true. Well, it's all the water. It doesn't pollute, yeah. Well, minimally. Minimally, yeah. It's water, eh? Yeah. Anyways, good for you. I love it, and keep it up. Oh, I really love this one. Thank you for the encouragement. I appreciate it. Oh yeah, buddy. I love lights. I love colors. Yeah. Well, if you drop by here at night, it's really nice. Yeah. Oh, you really made it. I'm going to put another string to put on the top there. My wife said, it's enough.
I said never enough. So you made a compromise, eh? I keep adding a bit more every year, you know. M- And I collected all these old balls. Marriage is just like civilization, a compromise. Yeah, it's a compromise. Everything is, Everything eh? is a compromise. Yeah. Civilization. I love it. Oh, like the disco ball. Yeah, I put quite a few disco balls here. Oh wow, you got a Small few. ones, yeah, One, the two, small three. ones. The big one there is nice, eh? I love the Maybe big I should ones. bring it more to the front. I don't know. Good for you, man. I I really love gotta it. get you have to hang so that it'll turn in the wind. Because sometimes they get caught in the branches and they won't move. You don't got squirrels who picking at them? Okay, you're good because where I live, there's so many squirrels. Yeah, we got a lot of squirrels in the back there. And some of them come to the front, but they don't seem to bother this. I don't know. That's good. Yeah. All right, buddy, I'm off. Maybe they think it's nice. So Yeah, I like it. leave it alone. I like it. You get it all the way to the top. It kind of looks rich, so I like it. And I like the combination, the contrast. You know, the red and the white. A hole at the top. There should be little lights on the top. Keep it I up. don't know if my wife is watching. I'm gonna get myself in trouble. Say I was just bothered by a millennial. Yeah. Bye, buddy. Lots of love for you and your wife. What a nice fella, citizen, and he was doing the decorations. It's nice, you know. See people decorate, and we need to bring that for many like neighborhoods. Get close nowadays because we're on the verge of World War III, and it could be all sorts of madness in the world, and you know it could be nuclear war even. So we gotta look out for each other, coast to coast. Canadians are my family. We're sometimes dysfunctional, sometimes we're dysfunctional. I am not without fault, but sometimes I'm a weirdo and I'm a nasty. But I have aggression. I channel it. You know, he's fellow citizen there. What can I do to offer for him except some encouragement? And I could offer a big hug. So we're gonna offer a hug. We're gonna offer a hug, but you know that's what I got. Hugs, kisses, tickles, rock and roll with it. You know, hug like you never hugged before is the message, and for him and his wife to have a safe Christmas and to be loved. And who knows, maybe who knows all the way. Maybe he built highways, right? He's older. Maybe he built part of the highways. Maybe he built the public. Maybe the bridge, some bridges. He was an architect. I don't know. Contributed to the collective North American civilization. My contribution is rock and roll, art, philosophy, and here we are. I'm gonna put these in the backpack and we're gonna get that rock and roll, man. We're gonna get rock and roll and we're gonna continue marching and we're gonna continue getting it on the drill and we keep on working out, training. Well, I'm not gonna do here is icy now, so I'm not gonna do that. Is just that I'm gonna sell these and see if I can put these in the backpack. See if I can put these in the backpack. Let's see all this. Well, this is a privilege. This was built for me and you, but now it's icy here. There's a lot of ice, and we can't really work out here. We can't really work out because there's iciness and iciness and iciness. So I was thinking maybe I could work out a bit, but it's a skating ring here, to be honest. So it's not gonna work out. But that's it. That's all rock and roll. 24 hours. We're gonna rock and roll with it, rock and roll with it. I'm gonna put this in the backpack and we're gonna rock and roll some more. Je vais juste mettre ça dans le sac à dos puis on va continuer à faire le rock and roll. We're gonna continue to do that. Rock and roll here. There we go, we got it in the backpack and now we can do some more marching and super important to stay hydrated as well. I got my hydro
bear with me and stay hydrated. But let's see, it's about 22 to 44, and I could work with this here. But see, it's really icy here, and I'm not gonna stay here because it's. I was gonna do some workouts, but it's danger zone here. See. There's a danger because of the ice, see? So being that it's so icy like this, I'm not gonna stay here. It's too icy. See? It's too icy. That is public. Thank you, public workers who build that for the children, for the youth, and the park there, that's public. See the public, and public parks across North America. And I'm gonna come work out sometimes. It's springtime now, and I'm working out now with marching steps. And grateful, you know, grateful, thankful that my rent's paid, and grateful, thankful that my electricity bill's paid. Got food, got coffee, got food, got coffee, and I'm admiring this nice. I like he did a lot of decorations there. Salute my fellow citizens. It's so nice, that one. I like it. So I'm good to see a lot of decorations here as I march and see the railroad, and again salutations. Firefighters, and those on the road now, you know, they're getting that transportation. They're transporting the goods, the truckers, nurses. Gotta give them a little bit of extra. So today marching specifically for those who made less than 50,000. You know, millionaires, billionaires. You see the moon as that goddess kisses. And the sky seems like it's cleared. It's blue now. A little close to sunset, but the days are getting longer now. It was so gray when I left. Gray, dark gray, and now it's a bit blue sky. So saw a little bit of that blue, and we're gonna go here. We're gonna go like streets by streets, like parallel. So Percival, and Milner. And we're gonna switch to that French, like now. Hey. Actually, I'm gonna switch to that French a bit later, because I'm gonna get that clock as I march. I'm gonna go check, street by street, like just to meditate, to be mindful. As I'm marching for this 23rd of December with gratitude. And although financially struggling, 10,500, I'm rich in kisses, you know. Kisses, tickles, wow. Tickles, rock and roll, and stuff like that, you know. Rock and roll, I got lyrics, poetry, and so many things I don't know about civilization. And do know my thesis as the people's doctor. I presented to the world that civilization is a privilege, and love me a little bit of that tree light. See how nice it is there? It's full of lights. So I like lots of lights like that. So that is really cool, actually. I really like it. I was done. Wow. Really love it. It's really nice, like super nice. Like just simple, but the lights are very bright, and just love it. I love the lights now. See, it's
Lights are more lit, so I really like to admire the lights. People that did a lot of decorations, and here I got a bit of shout out to Hydro-Quebec workers of the past who built the dams in the 40s, 50s, 60s, 70s. There were dams which were built. This were built, and we need to build more. And all this energy is almost clean, zero pollution, zero emission energy. It's kind of nice, and that one's nice there. We're gonna cross the sea. That one. There's lots on this side. Oh, but that one's nice. I love it. So many lights. I just love seeing lights. Of course, Hydro-Quebec built the dams in the 40s, in the 50s, in the 60s, in the 70s, and in the 80s. And of course, just the recent one in La Romaine. So I'm doing this video, this work today, dedicated to those workers of North America who made less than $44,037. Less than 50,000, let's say, in the past 7 years annually. Wow, that is nice. And I was hoping for charity. I was hoping to hear the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, MLB, millionaire owners and players that they're gonna give some free tickets for Christmas holidays, the lottery, and that they were gonna give millionaires and billionaires and rappers, millionaires. I'm gonna give, especially to those neighborhoods, you know. So I used to live, I know what it is: poverty, struggling, suffering, precarious employment as an Aspie, you know, Asperger's people. We struggle with that, and struggle a lot with that. Keeping friends. I made a lot of friends in the past 7 years. I lost them. I'm aware that I repeat things, say things twice, 3 times, and get too close to people. That's part of the symptoms of Asperger's. That's part of the symptoms of Asperger's. Aspie symptoms. Aspie amnesia, athlete, artist, philosopher, rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, 24/7 firefighters. They need a big hugging, and so public security forces, you need to get that Dragonomy security and service, integrate with all Facebook, YouTube, Microsoft deals, and governments and institutions. Support the dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom for a public-private partnership across the collective North American civilization across North America. And we gotta get a little bit of loving, man. Loving by action. That's hopefully somebody's giving a self hug, if not a hug for me like you never hugged before. So we go to check the gotta turn our heads left and right. See this, just to make sure. Oh, there's a Santa's head there. Just one Santa. Oh, that's a good omen. A black cat crossed my path. That's a good omen. Loving me some black cats. Yeah, that's a good omen. Now we're gonna go sit down. Oh, wow. See? That's cool. Yeah. This one's really nice.
nice, man. That was nice. Again, shout out to Hydro-Quebec, workers from the 1940s, 50s, 60s, and recently the La Romaine complex, you know. It's got a lot of build and takes brains and muscle. And we built a new one at La Romaine. So now we got close to 60 something. We should build 7 more in the coming 7 years. And takes brain and muscle. Imagine all that work, those tools, all the brains, all the muscle to build. This civilization is a privilege to build, and those dams there, that power, and thanks to those dams of Hydro-Quebec, that of course we get these lights that I'm enjoying now and marching and for my fitness, meditation, rock and roll, the last one before the holidays. And I'm gonna turn here to the park, and actually we saw that one. We're gonna go through the see these ones here. These are nice. Now they're light. See, we came through there, but now they're lit. So meditating on all this electricity, you see, and even the lights there, the light. So even these lights now, they're lit. So it comes from that energy and that electricity, you know, all the connections. My cell phone, I hit it with electricity. My laptop now, my work tool, and utilizing me, helping me, and a partnership, you know, for me to have all these, right, all this electricity, man, that's airing in the public, and for which we have, and for which we have the electricity. We gotta be mindful and we gotta be grateful, and civilization is a privilege, you know. So as I might rock and roll now, imagine all the dams that I also give to 5 or 6 states in the United States, and all our North American electric grid, you know, how it needs to be safe and secure, and how we need to get that coast to coast. Dragon Army with the Complementary Covenant Cooperative Dancing Goddess Army, and we got 2 coasts, right? We got the Atlantic and the Pacific. We got the Pacific and the Atlantic. We got the Atlantic and the Pacific, and the Pacific and the Atlantic. We got the Atlantic and the Pacific, right? We got security and service. We gotta get that secured and service. And for my Canadian family and Quebecers and North Americans, personally, you know, I was born here in many past lives. This is my home now in many past previous incarnations. Montreal, H-A-A-K, Hawk, H-A-W-K, like the bird which we have, Hawk Island, Montreal. And of course, myself included, born in previous incarnations in the USA, and right here on this march for those involved in the production distribution of food. Thank you, bakers, butchers. Food security starts with our farmers. Food security starts with our farmers. Food security starts with our farmers, and food security starts with our farmers. 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 That's where it starts, food security, you know, and we gotta channel that aggression, man. We gotta channel that aggression, you know, because myself, I have aggression, but my brothers and sisters, I channel it, I sublimate it, direct it to work out, train, exercise, so that do not harm any other citizen. That's it, that's all. I'm gonna go to an alley. Maybe we should go to the alley, but I'm just gonna go to see the other decorations, because we can go through alleys another time, I guess. Nonetheless, here I am marching, and now I'm Westminster. I like the name of this street, Westminster. W-E-S-T-M-I-N-S-T-E-R. Oh yeah, we got a blue one there. Let's see this one. Turn your heads left and right, even if it's a passing here, you know. They gotta stop on every side, but for double security, always turn your heads left and right, because like I said, brakes might malfunction.
brakes might malfunction. The person might press the accelerator instead of the brake, right? Oh, this is nice. That's nice, man. The accelerator instead of the brakes might malfunction. So all these things, you know, we gotta think of, because now I'm in the public. I gotta stay in my private quarters and turn your heads again, see, because sometimes they don't put the lights, and we got a dual responsibility, citizens, for my safety and security, the safety of the others, to turn my head left and right when I cross the street, to wait my turn and cross. This is a pedestrian walk. And they have a stop. Now I'm going east. They have a stop in the south and in the north, and in the north and in the south, and in the east and in the west. Both sides, both intersections, there's a stop sign, right? So there's a stop sign on each side. So for double added security, you gotta turn your heads left and right, and to the left and to the right, because you never know, brakes might malfunction, you know, and bypass the electricity. Might press the accelerator instead, and it's gone this side. Well, miss the call from the greatest woman I know deserves to be. 11 times, 77 times, 156 times. Richer than all the Kardashians, 7 times richer than Oprah put together. Missed the call, guess? Well, all right. That was a nice one here. See, that's a nice one. Nice. That's a nice one also. Alright, settled. Well, don't drop my glove. I dropped the glove. I gotta send a text to my anonymous sister friend. If I make a me, I'm gonna give her half. If I make a B, I'm gonna give her half. If I make a tree, I'm gonna give her half. Again, for the farmers, everybody gotta eat. Food security starts with our farmers. I'm marching today on my neighborhood for those who made less than 50,000. Please give to charity, well, for the New Year's at least. I would have liked to see those candies reduced, but good move on your part. Thanks. Greatest sparring partner I ever had. Just gonna text a little bit while you admire these. I like it. Look at that.
Cross the street, turn your heads left and right. Alright, I settled some business because my nano sister friend inquired about the purchases, and I said that I purchased. Look, reindeers, Christmas holiday reindeers. Said that I made a choice to buy those two with a better deal to be less pricey, and indeed less pricey. So get ready, we're gonna switch to that French because we in La Belle Province again, marching for those who made less than 44,000 this year, you know, and prices increasing, inflation, and myself gotta shout out, my rent's paid, electricity bills paid, but I don't have lots of money. Money is for DRT, create the UE, and now we're gonna switch to that French. We're not belle province. Bienvenue, je suis en marche. J'admire aujourd'hui les décorations de Noël qui sont ici. J'ai sorti de mon quartier. Je suis au Montréal-Ouest. Pas de botte de Cap d'Acier aujourd'hui, mais la gratitude de vous savez, puis je marche aujourd'hui pour ceux qui ont fait moins de 44 000 $ et 37 en Amérique du Nord, qui ont fait moins que 44 000. 44 000. Qui ont fait moins que 44 000. 44 000 $. Pour le syndicat nord-américain intégré, votre dragon arc-en-ciel, artiste avec Asperger's, qui envoie l'amour aux fermiers parce que la sécurité alimentaire commence dans nos fermes des champs de patates, c'est fini, mais c'est les courges que j'adore faire de la cuisine, et les infirmières. Les enseignants et enseignantes sont en grève. Je conjugue le bécherel, mais je sais pas le verbe avoir, puis amour avec du rock'n'roll. Puis le chien qui me chante, puis il dit Go Dragon! Les chiens, puis les corbeaux, c'est les seuls qui m'encouragent. Je vous encourage, moi, à faire de l'entraînement physique. Et puis encore une fois, la gratitude. Car c'est le 23 décembre, puis c'est Noël, c'est le temps des fêtes. Waouh! On va aller admirer ces belles décorations qui sont là. Et mon loyer est payé. Ma facture d'électricité est payée, j'ai de la nourriture puis du café. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé. Donc, c'est important d'avoir la gratitude. J'ai payé mon loyer pour le mois de décembre, c'est le 23 décembre déjà, mais mon loyer est payé ma facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture, puis du café. J'ai de la nourriture, puis du café, puis du thé, puis je suis ouvert pour les affaires 24 sur 24. Donc, on va aller vérifier ces belles décorations qui sont là, en traversant la rue. On regarde de gauche à droite, même quand c'est notre tour de traverser, parce que des fois les freins ne fonctionnent pas. Ou c'est possible qu'ils pèsent sur l'accélérateur, puis pas sur le frein. C'est possible, il faut regarder de gauche à droite. Et regardez ces belles décorations ici. On a des belles décorations que j'admire, merci. Puis Hydro-Québec, merci, parce que c'est grâce à l'Hydro-Québec du travailleur du passé et du présent qui ont fait, bien sûr, les centrales des années 40, 50, 60, 70 jusqu'à maintenant à la romaine, pour que je puisse faire cette vidéo avec de l'électricité qui ne pollue pas. On bâtit cette autre centrale dans les 7 prochaines années. La gratitude de Go Hydro-Québec, puis je fais cette vidéo grâce au travailleurs des années 40, 50, 60, 70 jusqu'à maintenant, qu'on va bâtir encore cette autre centrale, puis avec mes danses, puis le rock'n'roll, puis les bisous. Parce que, premièrement, crédité par la déesse de l'espace, on compte pas les étoiles, il y en a des milliards. Des bisous. J'en ai des milliards, avec des canets, des milliards, de chatouilles, des milliards, du rock'n'roll, des milliards. Pour la régénération.
la réhabilitation, la régénération, puis la renaissance de la belle province. Regarde comment ils sont beaux. De la belle province. Et du complexe de civilisation nord-américaine dont on fait partie. Québécois et Québécoises, on est nord-américains aussi pour de la paix pour la côte à côte. De la gauche puis de la droite. L'Atlantique ou Pacifique en marche aujourd'hui pour ceux qui ont fait moins que 44 000. 2023 qui est fini. Donc, je vous envoie de l'amour, puis je vous encourage à faire de l'exercice physique quand je suis à la sortie maintenant, en ville de Montréal, de métropole, qui est comme un petit pays de 2,5 millions sur l'île. Et je vois du monde jogging, vous faites bien, continuez, lâchez pas une heure, une demi-heure, ça fait du bien. Je me sens bien quand je fais de l'entraînement physique. Et j'ai perdu 77 livres, puis je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Ah ouais, avec une demi-heure de marche, puis on finance l'entraînement physique en 2024. C'est important. Puis à la radio, s'il vous plaît, encouragez un peu les infirmières, envoyez un peu d'amour, encouragez le monde à nettoyer leur chambre un peu, moi aussi millénaire, puis à faire de l'entraînement physique, à prendre un bain, à se faire des étirements. Parce que le corps, c'est un temple pour le plaisir. Il faut investir dans le corps. Avec l'hygiène en public. Puis moi, j'ai l'Asperger's, je sais. Partie d'une minorité de moins qu'1%. Hein. En 2020, c'était 0,44%. Moins d'1%, moins de la moitié de 1%. 0,44%. Moins d'1% là, de la population du monde qui ont l'Asperger's, tu sais. Qui ont l'Asperger's. Et puis, on a l'Asperger's, puis je suis une minorité, mais je suis aussi philosophe, artiste athlète double A avec amnésie, la rare rétrograde, amnésie rétrograde, ben, c'est moi que ça a causé l'amnésie rétrograde pour moi, dans mon cas, ben, c'est moi que j'ai été la maladie où j'habitais avant, rien que je veux retourner en arrière, j'ai déménagé une meilleure place, puis il y avait de la moisissure, beaucoup de moisissure, j'étais malade, puis l'amnésie rétrograde, c'est quand on peut pas avoir accès à des mémoires. Pour moi, c'est 7, 8, 9 ans max, là, puis ça, je m'en souviens, je suis sur l'île de Montréal, puis je suis ici sur l'île de Montréal, puis après ça, j'ai pas d'autres souvenirs en tant que tel d'autres gens, mais c'est l'amnésie rétrograde, mais ce qui est important, c'est ma renaissance de la COVID, parce que ça va faire 4 ans, là, 66 jours, ça va faire 4 ans, 66 jours, ça va faire 4 ans. En février 2020, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la maladie, la pestilence puis la mort. Puis je suis mort de la COVID. Je suis en train de renaître. Je veux notre renaissance, mais ça prend de l'action puis du rock'n'roll, de l'action puis de la rock'n'roll, tu sais. Et faut faire attention quand on traverse. On regarde de gauche à droite. Puis on traverse la rue comme ça. Parce que des fois, il y en a qui passent. Et regardez. C'est des belles lumières, ça. Wow. Et ça, j'aime ça. Ce que j'aime, moi, c'est les lumières comme celle-là aussi. Les multicouleurs. Les multicouleurs. Waouh, ça, j'adore. Multicouleurs, c'est ça que j'aime bien. Les multicouleurs. Merci. See? Et voilà. Donc on a quand même des bonnes des belles lumières ici. We got lots of good lights. Which I love, que j'aime moi-même. Puis je trouve ça vraiment beau, la couronne là-bas. J'allais la voir, la rouge, ma couleur préférée. Mais ici, quand je traverse, même si c'est une station unique, des fois, il peut y avoir l'erreur, ça rentre par là. Puis pour ça, c'est toujours bon de tourner la tête de gauche puis de la droite. Parce qu'on sait jamais, tu sais, des fois, ouais, c'est la tête qui tourne, puis le frein fonctionne pas, puis il y a des fois, il y a des accidents, puis il y a des choses qui arrivent. Puis c'est ça qui est important. C'est de
Celle-là, je l'aime bien ici, là. La rouge, là, comme ça. Là. Wow! Genre, ça flash, c'est des lumières fortes, ça, j'aime ça. Ouais, c'est la caméra, là, mais la couronne rouge là-bas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a quand même des belles décorations, je trouve, ici. Là. C'est pas vraiment mon quartier maintenant, c'est Notre-Dame-de-Grâce, puis encore une fois, j'ai la gratitude que mon loyer est payé, mon facture d'électricité est payée, puis c'est mieux où j'habite, hein. Où j'habitais avant, il y avait de moisissure, puis j'ai souffert de maladies, puis comme je suis mort dans la COVID en février 2020, ça fait 4 ans. Là, la COVID est de retour, mais il faut... Tu sais, vous voyez, moi, je suis obsédé, j'ai des obsessions en tant qu'aspi, je répète des choses, dis 2-3 fois la même chose. Après 2-3 fois, cette année, j'ai perdu beaucoup d'amis, blablabla, mais ça encourage à faire l'entraînement physique. Puis s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. J'ai mon désinfectant avec moi quand je touche des choses, ben, c'est important de se nettoyer. Là, j'ai des gants, puis aujourd'hui, je suis pas à botte de cap d'acier parce que c'est samedi, le sabbat, puis le 23 décembre avant Noël, mais c'est quand même important de se nettoyer les mains comme il le faut, du bon nettoyage, là, puis ça en prend la sanitation publique, puis des questions d'hygiène publique, puis il faut faire un partenariat public-privé parce que fondamentalement, moi je fais appel pour la renaissance du Québec, de la belle province du Canada, du Collectif Americain, ben, pour, qu'est-ce que je fais appel? Ben, c'est fondamentalement un partenariat public-privé qui se manifeste comme le rêve de la déesse qui danse et du dragon, ou vice-versa, le rêve de l'empire du dragon et le royaume de la déesse qui danse, vice-versa, l'empire de l'Amérique du Nord, l'Union démocratique républicaine de l'Amérique du Nord, que je fonde bien sûr, l'empire avec des bisous. En premier avec des bisous, avec du rock'n'roll pour les fermiers, les boucheries, les travailleurs en construction, tous ceux qui travaillent dans la sécurité alimentaire, les infirmières, les camionneurs. Ça en prend les deux, la civilisation, c'est un privilège, puis tout ça, maintenant je médite, qui a construit ce trottoir, les aqueducs, je vois un égout, pour qu'on ait la toilette, qui s'en va en bas, puis l'hygiène, la toilette, les égouts, la civilisation c'est un privilège, les autoroutes, là, tout ça, les autoroutes, l'Hydro-Québec, l'électricité, puis toutes les choses pour que ça fonctionne, ça prend du cerveau puis des muscles, puis c'est un travail constant, Comme je vois ma Citoyen qui est en train de faire du jogging, mais le 3 décembre, vous faites bien, continuez, puis ça fait du bien pour le corps. Tout ça, c'est des bonnes affaires. Regardez les belles lumières ici. Je suis sorti, je dis, je vais admirer les lumières parce que demain c'est le 24, je cuisine avec la meilleure femme au monde, puis je suis content, j'ai un petit peu de vin, j'ai un petit peu de vin, puis un dinde, puis tu sais. Pas beaucoup, mais je suis content pour ça, pour ce que j'ai, puis la gratitude. Puis moi, j'ai un mode et style de vie sévère, austère, puis spartiate. Hein? Sévère, austère, spartiate. En arc-en-ciel du 21e siècle, des bisous, des câlins, des lavages de pieds janés, du rock'n'roll jané, je suis riche dans ces choses-là. Oh, ça c'est beau, ça. Le grincheux, ça c'est le grincheux. Ça paraît pas bien sur le café, mais c'est la caméra, mais c'est le grincheux qui est là. Il vient voler notre Noël. J'aurais aimé voir plus les milliardaires qui donnent à la charité. Hein. Comme massif, là, en masse. Là, mais bon, moi j'aurais fait des gros dons, j'aurais été millionnaire, mais qu'est-ce qui est l'argent fondamentalement? Mais c'est pour acheter, vendre des biens, des produits. Puis c'est pour ça que je fais appel pour la création de l'unité d'échange universelle par ce que j'appelle la théorie de la refusion de la dette, parce qu'il n'y a pas d'autre solution maintenant que ma théorie ou la théorie de la refusion de la dette. J'y pense, parce qu'avec les dettes publiques puis les dettes privées, ma dette, je suis en dette de 10 500 à peu près, puis j'ai perdu de l'emploi durant la COVID, j'ai souffert, puis j'ai de l'emploi que j'ai aimé bien, là, puis tout ça, là, fait que ça n'a pas fait. What a big diggy. Big dog! J'ai des allergies à certaines espèces de chiens, mais je les aime de loin, sauf les poulas, comme vous savez déjà, je l'ai dit tellement de fois, mais celle-là était beau, puis il m'a regardé, puis il a dit « qu'est-ce que t'as dans le sac? » J'ai dit « Bon, rien. » Je les admire plus de loin, parce que des fois, quand ils s'approchent trop, je commence à éternuer, puis ça fait comme des éternuements, puis ça fait un petit peu...
j'éternue, tu sais, puis c'est mieux si j'éternue pas. Et si on va voir des l'autre bord par là, qu'on y va par là, on y va par ici. Il y a des décorations, voilà, tournez votre tête de gauche à droite encore. Puis on va être de retour par... Moi, je sais comment qu'on va y aller, peut-être. Ah, peut-être par là, comme ça, ouais. On va aller par ici, par la gauche, puis après ça, on va tourner. On va aller plus de mon quartier, plus proche de où que moi j'habite, puis que moi j'habite, fait que c'est pas... Enfin, mais ça, c'est le 23 décembre avant Noël, mais peut-être je vais aller faire un demain matin, comme ça. Peut-être demain matin, je vais en faire une longue marche pour le 24, là. Le dimanche, ça fait un Noël, mais ça, c'est beau. Hein? Ah, celle-là, il est beau, celle-là. Ça, je trouve ça vraiment beau. Là. J'aime ça, les lumières qui sont fortes, les lumières fortes là, qui brillent, puis les lumières de couleur comme ceux-là. Fait que je suis content qu'il y en a tellement partout. Ça fait beau, ça fait nice, ça fait beau, là, tu sais. Ça fait beau, puis ça fait beau, puis ça fait beau, celle-là, ça fait beau aussi, puis l'autre ci, ça fait beau, puis celle-là aussi. Mais celle-là, waouh! Celle-là, c'est vraiment, vraiment beau, ça brille, j'aime ça. Et celle-là aussi, ça brille, puis... je sais pas, peut-être. Celle-là, c'est beau aussi, je trouve. Là aussi. Et celle-là aussi. Wow, ici, il y en a beaucoup, je trouve. Comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, je trouve. Ça aussi, c'est beau avec Snoopy. Puis ici, il y en a beaucoup. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça aussi, là, le rouge, puis tout ça, tu sais, le rouge, puis tout ça, c'est beau aussi. Et ici, aussi, il y en a aussi, puis... Il y en a aussi ici qui sont beaux, puis ça fait plaisir aux yeux. Moi, j'aime ça, ça m'emmène la joie. Ça. Les choses simples, des fois, ça m'amène la joie. Voir les lumières de Noël, tu sais. Puis aller au Québec, je trouve ça vraiment beau. Deux arbres qui sont faits, c'est nice. J'aime ça, les décorations, ceux-là, c'est multicolores, j'aime ça. I like multicolors. Good job, guys. C'est un beau travail qu'ils ont fait. Je trouve ça beau, puis like, super beau. Fait qu'on a quand même beaucoup ici que je trouve que sont bon. Des fois j'aime juste ça, le petit simple comme là-bas. C'est rouge, puis juste un peu là-bas, tu vois, c'est rouge, puis une couronne qui est comme or. Des fois, juste une petite décoration, ça fait du bien. Ça fait plaisir, puis... Rock'n'roll pour les enseignants en grève. Ils ont une offre sur la table, les infirmières, infirmiers, puis les enseignants et enseignantes. On va aller voir les décorations du public. On va passer voir qu'est-ce qu'on fait dans le public. Parce que sur les maisons, c'est privé. Les gens citoyens disent privé. Puis les publics, on en a aussi. Là-bas, c'est les publics. Fait qu'on va aller jeter un coup d'œil sur les publics. Vive la République démocratique de l'Union de l'Amérique du Nord pour l'Union du Dragon aujourd'hui en marche. Pour ceux qui ont fait moins de millions. Moins de... Oh, bien sûr, moins de... Non, c'est sûr, non, mais... Moins de 44 000 pour 2023. T'sais, moi-même aussi, puis... Tu sais, des fois, c'est les salaires qui ont stagné avec l'inflation. Je pense qu'il faut mettre ma théorie le plus tôt possible, mes théories, parce que... C'est un paradoxe, mais j'y crois vraiment à notre trinité de théorie, tu sais. Si je retourne la tête de gauche à droite, quand même... Ah, je trouve, mais...
Puis là, on est sur Westminster. Je trouve ça vraiment, vraiment beau qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je vais prendre vous faire une vidéo, chanson sur les arbres. You got that Christmas holiday lights in the public for the workers, for the butchers, for the bakers, for the millionaires. Don't be a Grinch. I done some more charity. And for the children, for the candy, for the toys, and for the loving. And you know that I love it. I love the colors and the lights. I love the red, I love the green, I love the rainbow. Don't be a Grinch, I'm in machine. Let me see. Some rock and roll up in the road. Some truckers and some butchers and some bakers. Gotta get that gratitude. Hey, for the multi-millionaires billionaires. Ain't all about that money. Sometimes get that loving and that hugging and that cheering for the red. See up in the road, we said. See up in the road, we led. See up in the road, and I love these lights. Yeah, you know that I love lights. And I love the trees. Every soul it's sold it for the squeeze. And I love it for the trees. And I love it for the please. Wow. And I love it for the green. And I love it for the green. And I love it for the stream. For the streams. And I love it for the streams. And I love it for the dream. And I love it for another high above the sheen. And I love it for the lights and the lights. We done told it for the lights. We done told it for the right. For the hawks. For the blue sky. They don't do the blue sky wood. Beautiful lights. Wow. I guess it's nice. A little bit of lights. Yeah, a bit of singing, man. I'm gonna sing to that French. On va chanter en français maintenant. Puis j'aime la lumière de l'arc-en-ciel. Ouais, pour Noël, pour les fêtes, le public, regardez comment elles sont belles. La lumière d'arc-en-ciel, la ville rouge et le vert. Que j'aime bien un peu de verre, un ton pis du jambon. Pour les travailleurs, ils sont en grève. Qu'est-ce qu'il y a la solution? Solution, mais regarde donc. Ça vient du miel pis du jambon. Que ça chante votre dragon pour le public qui aime le Noël. La lumière, vive les centrales de l'Hydro-Québec. J'ai dit vive plus, on construit puis bâtit plus de centrales de l'Hydro-Québec. Et regarde ces lumières qui sont belles, la belle province. On est à Montréal, dans la ville. Dans la ville République, vive l'Amérique du Nord. Regarde, c'est le pub de lumière du public. Puis une autre chanson que je vous chante. Votre dragon d'arc-en-ciel, pas d'argent des poches. Même pas pour me louer une guitare, mais j'ai payé mon loyer. Facture d'électricité aussi, ben Hydro-Québec. Gros, les fermiers des courges, ça fait ça bouge. Une autre situation des lumières. Puis vous me parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Et vous me dites, ok, bonjour, vous avec des bisous pis des câlins. Et que ça soit encore un vin, du vin et du jambon. Que ça soit pour une chanson, que ça soit pour le don, que ça soit pour la participation, pour une autre action, que ça soit pour le monde qui vivait dans le pays amour, que ça soit pour un bordel. Regarde-moi ce beau. Comment que c'est beau, les lumières, puis nos chansons, oui, regarde, puis du vin, puis on a du lait de poule, regardez donc, c'est le temps des fêtes, pour de l'amour nouvel an, voyons donc un meilleur, et le travail en grève, solution mon premier ministre, viens en danse, regarde. Well, ça c'était d'autres chansons composées, bien sûr, par votre...
Par votre dragon arc-en-ciel, on regarde, puis on tourne à la gauche, à droite, quand on traverse, puis on continue. Mais ça a fait des belles lumières, je trouve, ça ici. Je trouve qu'ils ont fait des belles lumières, puis qu'ils ont fait les lumières, c'est public, ça nous appartient, c'est pas juste mes lumières, c'est pas juste... Ça m'appartient, il faut juste regarder, puis je trouve ça qu'ils ont fait de beau, et quand ils ont mis les lumières, puis les lumières en haut, ben, ça a pris des muscles, ça a pris du cerveau, ça a pris du monde là du public qui monte sur les escaliers, qui les monte, puis qui les fasse, puis tu sais, qui les monte là, puis là ça a pris de la connexion avec l'électricité, puis ça vient encore de l'hydro, puis ça vient au cerveau puis les muscles qui ont construit les lumières comme celle-là ici. Hein? Les lumières. Je sais un peu, tu sais, les poules, les ampoules, une grosse invention, ça, les ampoules. Les ampoules, puis les lignes d'Hydro-Québec, mais là, on s'en va vers l'espace. Dans une vie parallèle, je construis moi-même, je bâtis, crée des satellites, super ordinateurs, micropuces, puis des téléphones intelligents, puis toutes les choses d'ordinateur, d'internet, d'infrastructure de l'internet, toutes les infrastructures, ben, moi aussi, je compose, puis j'en fais, puis moi, voilà ici. Dans cette vie, je suis un philosophe, un septième comédien, plus un jour que l'autre, surtout le dimanche, là. Un septième comédien, mais par ça, je suis un aspic à les obsessions, puis je suis un athlète artiste, puis je vous présente ma trinité de théorie en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique. En tant qu'analyste en géopolitique, qui écrit aussi des livres d'enfants qui ont des thèmes, la civilisation puis la nature, mais livres d'enfants, qui je fais appel aux forces armées canadiennes, vous mettez l'uniforme, là, mais il faut aller dans les garderies aussi, hein, des livres d'enfants, parce que c'est pour les 9 millions de Québécois, Québécoises, puis ceux qui nous ont dans notre famille, vous êtes ma famille, Québécois et Québécoises, puis les Canadiens, ben, vous êtes ma famille, puis c'est date, ma famille, je vous l'envoie. Des fois, on est dysfonctionnel, là, on n'est pas parfait, mais faut vivre avec ici, en Amérique du Nord, puis les Américains aussi des États-Unis, où j'ai servi 2 fois dans la mer américaine, dans les réincarnations. C'est un mystique, là, qui claire réincarnation. Je suis né direct sur l'île de Montréal, juste là-bas de la montagne, puis sur la montagne, puis dans d'autres vies ici en Amérique. Après 1535 aussi, j'ai rencontré Louis XVI, puis il m'a battu au bras de fer. J'ai plus capable de lever 7 ans après qu'il m'a battu, mais c'est pas grave, il m'a donné un peu de force quand je l'ai aidé à pousser des chevaux. Regarde les lumières comment elles sont belles. Et je vais encore faire l'entraînement physique. Encore une fois, je médite. Maintenant, je regarde dans les infirmières, s'il vous plaît, millionnaires, milliardaires, financer les infirmières, des massages thérapeutiques. Ils ont besoin, puis ils le méritent plus que moi. Moi, je vais m'en faire avec un bain, puis la gratitude pour prendre un bain, avec l'entraînement physique. Puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, mais les infirmières, tous ceux qui travaillent, les camionneurs, tous ceux qui travaillent dans les camions, camionneurs maintenant, à travers l'Amérique du Nord, du Mexique, Canada, US, les États-Unis, là, qui s'en vont de l'Est à l'Ouest, là, sur la radio, je veux entendre la gratitude, puis s'il vous plaît, striptease, là, dans les strip bars, puis un resto, si ils s'arrêtent d'un camionneur, donnez-leur un moitié prix, faites-leur une danse gratuite, là, gratuite quelque chose, là, pour les camionneurs, s'il vous plaît, ceux qui transportent nos biens, les patates, les courges, le lait, le bacon, le porc, tous les transporteurs, les camions, là, c'est les infrastructures du camion de l'Est à l'Ouest, au Nord au Sud, puis ceux qui sont dans les trains aussi, là, les trains de passagers, le public, hein, les transports publics, ça, les trains, le métro, hein, le métro aussi, le transport public, là, le transport public, ça veut dire le transport public avec les autobus, là, tu sais, que ça va les autobus, puis ça va de droite à gauche, puis ça va de la gauche à droite, puis ça va par le nord, par le sud, puis par là, puis ça va, ils font du transport, puis ils transportent ça en commun. Oui, c'est du travail public, ça, le travail public. Les aqueducs, tu sais, ceux qui travaillent des aqueducs, puis les égouts, les services d'eau, tu sais, les services d'eau, la civilisation, c'est un privilège, tu sais. Je fais une méditation rock'n'roll, puis j'aime ça, tu sais. Puis je suis conscient, chaque fois que je sors dehors, je médite, je suis dans le public. Chez nous, oui, vous savez savoir, je me suis masturbé ce matin une fois. Tu sais, j'aime ça, ça de masochisme, je suis androgyne pansexuel ou gay androgyne pansexuel. Vous savez, c'est ouvert, il n'y a pas besoin de m'espionner le CIA, puis les services secrets d'ailleurs, de Pacifique, à travers le Pacifique, l'Atlantique, pas besoin. Là, je suis de Montréal, je suis pas parfait, loin de là, rock'n'roll. L'agression, j'en ai moi aussi méchant, mais je m'entraîne. Je fais de l'entraînement physique, mes chers. J'en ai moi aussi l'agression, là. J'en ai moi tout.
mais je m'entraîne, je fais de l'exercice physique, je fais des pompes pour ne pas nuire et faire mal à un autre citoyen. Là. C'est important parce qu'il faut qu'on bâtisse avec ma théorie d'intégration citoyenne partout le Québec à travers l'Amérique du Nord, de côte à côte. On est capable avec les Américains dans l'Amérique du Nord pour une mettre de service, puis de sécurité, puis de défense pour le 21e siècle. C'est ça que je vous propose, ça je mets sur la table. Avec des milliards de bisous, puis de chatouilles, puis de câlins, là. Puis des pompes, puis j'encourage à vous donner un câlin comme jamais avant. Vous avez besoin d'un câlin, des câlins. J'en ai moi aussi, j'en ai besoin maintenant des câlins. Un gros câlin. Comme 20 minutes pendant une période d'hockey, 3 fois c'est 1 heure. Mais vous savez quoi? Donnez-vous des câlins à ma place. Ouais. Parce que je vois, vous aimez vous donner des câlins, mais ça me fait plaisir. Vous me donnez de l'espoir. On traverse peut-être la crise des bombes nucléaires. Là. On en a des bombes nucléaires, des missiles qui peuvent se rendre jusqu'ici. La Russie, non, à peu près, je ne sais pas combien, mais ils ont une couple qui peuvent traverser 10 500 km de Montréal à Moscou, c'est 8 000. Fait que faites le calcul mathématique, 10 500 moins 8 000, il reste 2 500. Fait qu'en théorie, ils peuvent se rendre jusqu'ici, puis plus. Ils peuvent se rendre jusqu'à Ottawa, jusqu'à Toronto, jusqu'à Saskatchewan même. Tu sais, c'est sérieux quand même, je sais pas. Moi, j'ai pour la défense. Pour la défense, vous savez, mes propositions de défense pour le Collectif de Civilisation nord-américain, ouais. Je suis québécois, canadien, nord-américain. J'ai vécu aux États-Unis dans 2 vies antérieures. Je suis né là-bas, j'ai servi dans l'armée américaine. 2 fois quand je suis né dans 2 vies antérieures. Vous êtes ma famille nord-américaine. C'est tout ce que je sais pour la défense, la sécurité de côte à côte. La défense, c'est tout ce que je connais. Ici, Montréal, j'ai l'amnésie, je sais pas, là, je fais la maladie, puis j'étais malade, la malade chronique, là, puis là, je suis mort en février 2020. Je revenais rien que je veux retourner en arrière. Ben, je sais qu'après la COVID, on a fait un gros rush pour retourner en arrière et tout ça. Mais, pas prendre des fois, là, ça prend du old school, là, ça prend la vieille école, ça prend les centrales d'Hydro-Québec. Ça prend un peu de Noël. Moi, mon Noël, c'est arc-en-ciel. Dragon arc-en-ciel, faites la fête, manger, du lait de poule, j'aime ça. Puis, je suis un mystique spirituel. J'ai mes propres interprétations de l'arbre de Noël. Tu sais? Puis, je suis pour la défense, seulement pour la défense. Tu sais, pour l'entraînement physique, je vous encourage à en faire l'entraînement physique au quotidien, ça fait du bien. Puis j'ai mes protocoles de défense. Moi, je suis comme en mode de 3e guerre mondiale depuis octobre 2019. Si vous savez un peu mon histoire, que là, j'avais sonné l'alarme. En 2019, j'ai dit, ben là, l'humanité, on s'en dirige encore vers une conflagration internationale sur la 3e guerre mondiale. Puis j'avais créé le système d'entraînement physique et de reconnaissance en 2019. Ben, c'est un paradoxe. Grâce à cause d'avoir des obsessions en tant qu'Asperger's, là, en tant qu'Aspi, ces obsessions-là, mais ça a fait que, qu'est-ce que c'est sur mes obsessions? Puis encore une fois, mes obsessions, là, les Asperger's, là, des fois, les Asperger's, bon, on a des obsessions. Moi, c'est la géopolitique, les études de civilisation, l'entraînement physique, puis l'hygiène en public. C'est ça, les obsessions que j'ai, moi, personnellement. Tu sais? Ben oui. Puis j'ai étudié géopolitique, les choses de civilisation, puis j'ai conclu en 2019. On sonnait l'alarme, je dis on se dirige encore vers une conflagration internationale. C'est possible. C'est possible. Plus jamais ça a été plus plat. On l'est pas. Ça fait longtemps dans la guerre froide, là. 44 ans. 1947 à 1991. Peut-être on n'était jamais si proche d'une guerre nucléaire. C'est possible. On a des missiles nucléaires qui ont été bâtis en 1947. Puis en 1991, on a bâti des milliers de missiles entre la guerre froide contre l'Est et l'Ouest. Soit l'Union soviétique. Hey, avec les États-Unis, nous on en fait partie des années 80, 70, 80. On passait à la télé des documentaires où le Canada commence à se protéger dans une situation de guerre nucléaire. Là. J'ai vu un film de 1977, puis un de 1980, puis un autre de 1984. J'ai vu 3 différents dans la COVID. C'est des vieux, mais les bombes nucléaires, ça existe. Il faut faire la défense de côte à côte. Aujourd'hui, je marche pour qui je marche, personnellement. Toujours pour ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, pour le bon peuple. Québécois, Québécoise, vous êtes de ma famille. Pour la défense seulement. L'armée du dragon pour la terre, l'Amérique du Nord. That's it, that's all, rock'n'roll, pas pour d'autres choses. C'est ça, l'Amérique du Nord, mais on est des Nord-Américains. On est un complexe de civilisation nord-américain, pas parfait. On fait du progrès, on est multidimensionnel, on est très divers, on a des choses qui sont des droits. Maintenant, je suis dans le public, j'ai pas juste des droits, là. Là, dans le public, j'ai des responsabilités et des obligations. Ne pas faire mal à aucun citoyen,
mettre des poubelles, le vidange, tout ça, puis parce que faut que je dise merci. Wow, ça c'est vraiment beau. Ça c'est vraiment beau. Wow, salutations, ça. Ça c'est vraiment beau ici. Il faut que je dise des salutations. Ça aussi c'est vraiment beau. Il faut que je dise des salutations au travail public. Les travailleurs publics qui ramassent les poubelles, qui ramassent le compostage, qui ramassent le recyclage. Un petit bonhomme là. Puis là-bas, ça c'est vraiment beau aussi. Waouh! Là-bas, ça c'est des lumières que j'aime comme ça. Ça c'est beau ça. Hey, c'est beau ça je trouve. Celle-là aussi c'est super cool. On va aller voir sur le mur là. Ah, ok, je traverse, regarde de gauche à droite, mais waouh! Hey, bien fait, citoyen, j'aime ça. Ah, ça c'est des flocons de neige. Hey, c'est beau ça, man. Wow. Hey, je trouve ça magnifique. C'est vraiment beau ça. Nice. It's really nice. Beautiful evening. Yeah, did you see that the snowflake? Pardon? Did you see the snowflake there? When? This. See how nice it is? On the house. Oh yeah, I just love it. Very attractive. I just love the. And you know what I really don't like are these inflatable things. You know, also, And this is so much cleverer and so much more subtle. I love it. Yeah. I No, it's wonder. great. I wonder where it was made. If it's made in Oh, Canada or China, Germany. almost China. Want to bet? I don't bet. I don't gamble. Well, neither do I. But if I did, that would be my bet. I wonder. Anyway, it's nice. It's nice, Yeah, eh? it is. Lovely evening to you, brother. See you later. Happy holidays. Il a aimé aussi. Je trouve ça vraiment beau, tu sais. Tu vois, comme mon citoyen, tu sais, je suis bilingue. Je parle français, je parle pas français, ben je change en anglais. Je fais un effort, c'est pas difficile, tu sais. That's it, that's all. Moi, le bilingue, c'est rock and roll. Puis, des fois, tu sais, je dis des choses comme je dis, ben dans le public, vous pouvez dire n'importe quoi, là. Tu sais, moi aussi, des fois je t'en veux, des fois j'ai besoin des câlins, des bisous, puis je veux quelque chose de mieux où j'habite, puis je veux pas être en crise financière comme je suis, tu sais, ben, puis je suis riche en bisous, château, câlins, rock'n'roll, là. Ouais, hein? J'ai l'Asperger, j'ai souffert, j'ai eu de l'emploi, puis ça n'a pas duré, puis l'emploi précaire, puis blablabla, puis blablabla, puis ci, puis ça, puis, tu sais, hein? Il faut des solutions, l'entraînement physique, bon, c'est blablabla, là, whatever, là. C'est quoi qui se passe? Ben, je fais un effort. Tu sais, je sais pas, peut-être lui aussi, le monsieur, tu sais, citoyen, tu sais, ses propres souffrances, ses propres luttes, tout le monde, je sais pas. Tu sais, mais pour que je fasse un effort. Puis l'effort que je dois faire, mais c'est en public maintenant, je suis en public. Ne pas faire mal à qu'un autre citoyen. Vous pouvez dire n'importe quoi, tout ça de nom rock'n'roll. De toute façon, moi, vous savez, j'aime ça le sadomasochisme, là, fait que en aimant le sadomasochisme, je vais peut-être dire, ben, je vous invite à ci pis ça, là, une proposition, là, mais whatever, XYZ, là, un 18+, là, je parle entre consentement puis adulte, là, consentement puis adulte, puis demandez-moi les, là, si je peux vous rendre service, demandez câlin, bisous, château, rock'n'roll, pas de problème, mais en tout cas, maintenant, je suis dans le public, fait que j'ai des obligations, responsabilités, puis devoirs que je n'ai pas dans le privé chez nous. En privé, je veux dire, dans le public, j'ai des responsabilités, obligations qui ne sont pas les mêmes que dans mon privé. Fait que, wow, ça c'est vraiment cool. Oh, wow. Wow, we hit the jackpot. Wow, ça c'est vraiment beau, ça. Oh, regardez ça, c'est nice. Wow, I love it.
Hello. It's really nicely done, eh? C'est vraiment beau, je trouve. It's like it's like a whole park, man. Like a whole park, comme un parc. Wow. I really, I really love it. Hey, that was the best. Ça, c'était le meilleur que j'ai trouvé ici, là. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est the best. Ça, c'est the best, the best, the best jusqu'à maintenant, là. C'est plein, il y a tellement de choses. Puis, encore une fois, tu sais, dans le public, là. C'est ça. En public, je suis dans le public. Il faut pas que je dise des choses. Puis, faut pas que... Là, moi, c'est simple, hein. Bon, ça va éteindre le plus que je peux. Des fois, en public, je dois simplifier. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais vous n'avez pas le droit de dire, de faire de menaces, tu sais. De toute manière, je bats mes propres combats, là. Fait que Donald Trump en premier, Tyson Fury, puis un autre, puis rock and roll, mais avec Tyson Fury, ben, ça n'a pas fonctionné. Hein. J'étais censé l'avoir rencontré ce soir. Hein. Ce soir, j'étais censé l'avoir fait Tyson Fury, mais bon, Tyson Fury n'est pas venu, puis pas venu dans belle province, puis ça a fait une autre affaire, puis il n'y a pas eu de Tyson Fury, mais bon, fait que, pas grave, prochaine fois, s'il y aura une prochaine fois, sinon, that's it, that's all, rock and roll, puis ça a fait comme ça, puis c'est ça, that's it. Quand même des choses que je simplifie des fois c'est tellement complexe, des fois mes propres philosophies, des fois, mais des fois on a besoin de comme une simplification des choses, là, puis des fois on simplifie la vie par faire de la simplification des fois aussi, hein. Fait que c'est ça. Fait que des fois c'est plus complexe, mais des fois c'est plus simple aussi, tu sais. On doit simplifier. Fait que ça, j'ai fait un autre petit rappel. Et regardez ici aussi, c'est les belles lumières de Noël qu'on aime en faisant une autre chanson. Pour un autre vin petit jambon, que ce soit avec lumière, rock'n'roll, ah ouais, hey. Et que j'aime, sans gêne, s'il vous plaît. Regarde comme ça soit, pour que ça fasse, hein, s'il vous plaît. Puis regarde, faut que ça donne, faut que ça chante, faut que ça chante, faut que ça danse, chez nous, la belle province. Québécois, on danse, même l'hiver, n'est-ce pas? Regarde les lumières, look at the lights, on switch, on change. En anglais puis en français, comme Céline, s'il vous plaît. À la danse, regardez, un autre joie, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, regarde bien, un autre danse, puis un autre de câlin, puis ça choule, puis la bouteille joue de la bouteille, les enfants, mais qui dansent, the children that are dancing, and dancing in the streets, and the head hawk, dancing like the hawk. Ils dansent comme le rapace, le verrier, l'aigle dans les airs. Tout ce que fait dans le public maintenant. Tu sais, je peux pas crier trop. Des fois, je parle trop fort, mais faut pas que je crie, tu sais, des choses. Hein. Faut que je fasse aussi attention à vivre la loi. Tu sais, des fois, la loi, tu sais. Je peux chanter un peu quand même fort, mais je peux pas crier pour tout déranger le monde, tu sais. Fait que c'est ça dans le public, tu sais, c'est des responsabilités, hein, que je n'ai pas dans le privé chez nous. C'est des responsabilités et des obligations, parce qu'on peut pas être toutes juste des droits, là. Tu sais, les droits, les responsabilités, c'est une balance, là. Il faut que ce soit en balance, là, avec une harmonie. En harmonie puis en balance. Parce que si je suis juste ça, puis ça, puis ça, juste droit, mais il y a des responsabilités, tu sais. Puis c'est la civilisation, mais c'est un privilège, mes chers. Hein.
Regarde, maintenant, je suis en train d'admirer ces belles lumières, mais ces lumières, ils viennent des centrales d'Hydro-Québec. Peut-être celui-là qui a été bâti, il fonctionne encore des années 40, fait que ça en prend de la vieille école. Des années 40, 50, 60, 70. Et juste récemment, là, cette semaine, d'autres qui ont été ouvertes au complexe de la Romaine. J'en chante pour en construire d'autres. Puis, pour le privilège, pour le faire, puis l'implémentation de ma théorie, tu sais. Parce que la civilisation, c'est un privilège. Puis, regardez comment c'est beau. Ça, c'est beau. Et tout ça, c'est beau. C'est beau. Je trouve ça vraiment beau, c'est de lumière. Ça, moi, ça me fait plaisir. Hein? Wow, celle-là est vraiment cool. That was really nice. En regardant les lumières, ça m'amène de la joie. It brings me pleasure to see these lights. It's just, I love lights. J'aime les lumières. Makes me sing and I just... Je compose des chansons de Noël. Je compose des chansons de Noël. Ben, un petit peu rock and roll à l'arc-en-ciel. A little bit of rock and roll bilingual songs. But I, of course, do songs. And I do rock and roll 24/7. And me too, I'm on that rainbow, though. You know, I'm a rainbow. I celebrate Christmas, the New Year's in my own Talimic special ways. In a mystic way, je célèbre mon Noël mystique quand même. Comment mystique, mais regarde, tu sais. Puis des fois, ça prend de l'effort constant, puis ça prend des muscles, puis du cerveau. Puis des fois, ça prend de l'avouer, tu sais, parce que ça en prend des muscles, puis du cerveau pour me bâtir d'autres gratte-ciels, d'autres gros blocs appartements, des maisons, puis tout ça. Ben, tu sais, c'est les infirmières, ça prend des forces, ça prend de la force, ça prend du doux aussi. On ne peut pas être basé juste sur la force, juste sur la puissance, la force brute. Ça en prend du doux, ça en prend du tranquille, ça en prend du beau, ça prend des caresses, ça prend de la gentillesse, ça prend ces choses-là. It takes, it's not only strength, it takes strength as well as force and strength, but it's got to be balanced by softness, by kisses, by love, by the nurture, you know, by the nurture part. It takes also that nurture, you know, farmers and nurses, and the butchers, and the bakers, so, and the nurses, you know, and the doctors, and ça prend les docteurs, puis ça prend le savoir-faire, puis ça prend everything that we got, everything that we aspire to be, and everything that we go drill, and we go drill it. And we're gonna turn it to the left here, and hopefully somebody making love now. J'espère que quelqu'un fait l'amour maintenant, puis il y a de la joie, les enfants, puis encourage to workout, train, exercise. J'encourage les gens à faire de l'entraînement physique. C'est ma médecine et thérapie de choix, puis je suis pas parfait loin de là, mais j'ai la gratitude. I got that gratitude 24/7. See, I'm already on the march now. It's been already a few hours. I'm gonna clock it in for like more than 3 hours today. Maybe not. I'll go tomorrow morning, last one before Christmas, and Monday I'll just rest on the 25th. But maybe I'll try to get one early tomorrow, come back early, start cooking, and then we're gonna get that cook. We're gonna get that cook for the holidays, and we're gonna cook. On va faire la cuisine, and that's it. That's all rock and roll, and we gotta get that drill, and gotta get those steps. See, thinking about the farmers now, thinking about the truckers. Maybe some truckers lonely on a pit stop. You know, see, goddamn, been working this for 30 years. Big dragon hugs, man. Please give them some free tickets to see the hockey players, football players. Give them some free tickets. Get that athlete. You got the people's athlete. Here, vous avez l'athlète du peuple ici. Tu les travailleurs en camion, tu sais, tu sais. Sur les camionneurs, ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur le camion, mais imagine tout l'heure qui, en fait, s'il vous plaît, les Canadiens de Montréal ou leur équipe de football, donnez-leur des billets. Stuff like that. Because what is money? Money is to enable us to do. To buy, sell, fundamentally. That's why I firmly believe my theory is best now. The citizen integration theory, the DRT, debt fusion theory, and the democratic fusion theory. Ma trinité de théorie, la meilleure maintenant, tu sais. Que ça soit. Trinity of theory best, man.
La Trinity of Theory best, la Trinité de théorie en meilleur maintenant, tu sais. Que j'y crois maintenant, la Trinité de théorie, you know. For the greater good, I am for the greater good, for the greater good. Je suis pour le bien commun, pour le bien commun, pour le bien commun. Mais, you know, that common good, you know, you gotta get that drill, il faut avoir le drill pour le bien commun, puis it starts with us, it starts with me and you here, and it starts with changing sometimes his blood and sweat and tears, you know, LGBTQ, whatever it is, l'arc-en-ciel, sexual liberation, and health, and health. I've been getting healthy during this COVID, and who knows, my youth, I don't know, adolescence, and got that amnesia, you know, amnesia, focal retrograde amnesia. So not short-term, my short-term memory is very good. I remember lots of readings and everything studied and still study every day. It's to access memories from longer term. So I don't know, I'm on this island. Here I am today, 23rd of December, philosophizing about things of civilization, philosophy. I invite all for this great change. Invite tous pour ce gros changement. I invite them all for this great change right here. And as I march on this day of celebrating this mystically, my version of mystic, and I love the trees and I love the lights and I love charity. J'aime ça la charité puis la lumière puis le Noël. I write poetry, Christmas poetry, sometimes more rock and roll, plus de rock and roll là, moi. I celebrate a rock and roll Christmas, but j'aime ça le Noël puis celebrating Christmas is a more mystic endeavor for me, like type of equinox and goddess as well. This. Got my own theories. I'm not gonna go into them now, but there's the tree, also symbolic, also rebirth. The days are getting longer now. Les jours se augmentent maintenant. Gotta check this bag here, man. Je vais mettre ce sac ici, puis put it on the back. Gotta get that drill, man. Gotta admire these little trees here, and gotta go around, you know. Gotta go drill, and gotta go to the back, and gotta go to the front, and I gotta go by the side. I gotta go by the university, see if they put in some decorations. Si eux autres ils ont mis des décorations à Concordia, parce que je sais pas, ils ont-tu mis, did they put decorations? Did they not put? So now I'm in the Concordia complex. Now I'm back in my neighborhood, NDG. I was in Montreal West. Je suis de retour chez nous, dans mon quartier. J'étais à Montréal West. Of course, at night the camera is not the best, but hey, it's my work too, mon travail, mais pas la meilleure caméra, puis je filme bien sûr avec un ordinateur portable, mon outil de travail durant la COVID, my laptop during COVID, and it's an independent ASPI artist who does it raw, unedited raw videos, des vidéos non éditées en mode libre, je lâche des chansons, la création des chansons en mode libre, freestyle creation, and sometimes you get that raw, you know, RAW, and sometimes you need that old school, a little bit of dirt. I get dirty but get back clean. Je me salue mais je me rends propre. Des fois ça a besoin de la vieille école, you know. Take some brain and some muscle. Ça prend des muscles de cerveau. I don't know which one I got more of, but sometimes I make fun of myself. Des fois je ris de moi-même. J'ai l'Asperger, je sais, je suis bizarre un peu. I got Aspie. That Aspie with amnesia double A. So I'm a weirdo sometimes. I also laugh at myself sometimes, but some things are serious. My geopolitical analysis and my theories for the collective North American civilization, c'est serious. C'est quand même sérieux parce que j'y crois vraiment à ma trinité de théories. La théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique. My trinity of theories to be implemented via that fourth dimension, and that fourth dimension is love. If it's not about love, I don't want nothing to do with it. And, you know, sometimes we get that drill and we get going, and gotta ask those millionaires to give some charity, food security, and nurses, doctors, butchers, bakers, truckers again on the road now, thinking about them, you know, how they doing and the work they put in. And I'm a rainbow dragon, you know, I get it.
Puis je suis un conscient, mais j'y pense aussi aux camionneurs maintenant qui déchargent dans les boulangeries, all that work now. And, gotta sing for the butchers and the cooks and the butchers and the bakers. Gotta sing for them, march for them. Faut que je marche, puis je dis pour les boulangers, les boulangeries, ceux qui cuisinent dans les cuisines, qui fassent du travail par amour de garde. Que ça fasse du beau soleil, puis regarde de la danse, que ça fasse par ici, pas par en avant, puis la création de l'armée du dragon, the Dragon Army creation. Dancing God saw me, North Americans unite, les Nord-Américains qu'on s'unisse. Sometimes gotta break down to simple things, education and increasing. In public hygiene, more workout training and exercising, plus d'entraînement physique. C'est le temps qu'on finance, je trouve, par un partenariat public-privé. It's financed by a public-private partner, citizens to work out, train, exercise. My workout, try to do it, which I've created back in October 2019 to go hand in hand with the World War III scenario. C'est ma création, ma théorie, puis avec l'entraînement physique que j'ai créé qui ne requiert aucun équipement, qui est facile à faire, pour certains plus que d'autres, par exemple, puis qui ne requiert aucun équipement, j'ai créé avec ça, avec la situation de crise mondiale comme qu'on vit maintenant. Je l'ai créé en octobre 2019. Puis j'ai fait mon scénario, puis en mon analyse en géopolitique, quand j'avais conclu que l'humain se dirige encore vers une congrégation internationale sur une troisième guerre mondiale, ben c'est possible. It's like a third world war. It's possible. That was my World War III scenario back in October 2019, and look, Russia, Ukraine arrived. Israel, Hamas, whatever. Could be potentially today could start China, Taiwan. Then we got three major geopolitical events, China and Taiwan. It could be on Christmas Day. It could be tomorrow. It could be now. As I'm speaking, doing this video, marching for the workers of North American Civilizational Complex who made less than 44,000. Who made less than 44,000. Who made less than 44,000. We can do it. Mexico, Canada, US, we can do it. I only learned a little bit of Spanish. I learned a little bit of Spanish. In the past 7 years, I live better where I live now. Nothing that I want to go back to is, of course, better. And I have above me Mexican neighbors from Mexico. Get along very well. To my right, black brothers and sisters. Black families to my right. Right to my right, the black. My American brothers and sisters who are black. And to my left, French Canadians. So I got kind of North America in just left, right, and above me. Right? Left, right, and above me. And got along fine, you know. Yes, sometimes I do sun salutations and have weird hand gestures because of Asperger's. You know, we have ritualized, repetitive things which we do, and whatever the case may be. And we repeat things, we say things twice, 3 times, but here we are on the roll with the rock and roll, you know. And then we gotta get that drill, and I gotta keep drilling, and we gotta keep working on training and exercising, and we gotta start your workout journey, fitness journey starts today. That's what I say. Que votre conditionnement physique, eh ben ça commence dès aujourd'hui. C'est ça que je dis. Ben ça commence dès aujourd'hui. Moi c'est comme ça l'attitude aujourd'hui. Ben depuis que j'ai failli mourir de la COVID. Depuis que j'ai failli mourir de la COVID, ben depuis que j'ai failli mourir de la COVID, depuis que j'ai failli mourir de la COVID, là, depuis que j'ai failli mourir de la COVID, là, je vis tous les jours quotidiens carpe diem. Since I almost died of COVID, I drink, I live every day carpe diem, right? February 2020, nothing that I want to go back to, rien que je veux retourner, tu sais. En arrière, nothing that I want to go back to. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière. I propose Dragon Army North America, je propose l'armée du dragon, l'Amérique du Nord, ou le complexe de civilisation nord-américaine, the North American Civilizational Complex. Those are my propositions. My brothers and sisters, civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège. We got to get a reconciliation here in North America. We did it. What I say, the great linguistic compromise with the French language, right? Qu'est-ce que j'appelle le compromis linguistique nord-américain avec le français. Puis qu'est-ce que j'appelle le grand compromis aussi, although I believe in one human race, North Americans unite for world peace as well, but coast-to-coast defense, only service and security, Dragon Army, let's go. And pour là aussi le compromis racial.
I believe we North Americans are becoming like a new race free. North Americans are becoming a new race free. North Americans are becoming like a new race free from different people. Our great grandfathers, ancestors, whatever, they didn't have that FRE done. Freedom, freedom, freedom is a new thing. It needs to be secured, insured, liberty. Many things, many things. La liberté, ben, c'est pas, nos ancêtres l'ont pas eu. C'est nouveau, il faut l'assurer, l'assurance de la liberté de l'assurer. Puis ici, on devient une nouvelle race comme libre. Les autres races qui sont unies, puis on fait ça ensemble en Amérique du Nord. Et, ben c'est sûr, ça prend de la gauche puis de la droite, ça prend du centre. Mes théories du centrisme international, mais c'est pour l'Amérique du Nord, premièrement, parce que je suis nord-américain, canadien, québécois. Mais des incarnations, comme j'y crois en tant que guide spirituel, mystique, mais c'est ici que je connais le plus. J'ai pas de... Je leur souhaite la paix dans le monde, la paix mondiale, mais regardez où ça va, là. En géopolitique, hein, c'est possible qu'il y ait une invasion maintenant du Taïwan, qui officiellement ça s'appelle la République de la Chine, car la Chine, avec 1,4 milliard de personnes, ça s'appelle la République démocratique, la République populaire de Chine. Fait qu'il y a une distinction. Je sais pas, c'est possible. Ça va être le 3e point majeur de contention géopolitique. Maintenant, on a en Europe, puis moi, là, that's what I think. It's possible. And super important to keep fit physical activity for the mind, body, and spirit. Super important, ma citoyenne, to be in safety and security for her jogging to encourage. Yeah, I got aggression, but I channel it. J'ai l'agression, mes frères et sœurs, mais je la sublime pour ne pas faire mal à personne, tu sais. So that I harm none, only for defense, la défense. We gotta get that defensive security and service. People gotta be encouraged. Our construction workers gotta be encouraged and appreciated. Farmers, butchers, bakers, nurses, they're also athletes. And athletes, they're also, farmers, butchers, food security, all those now in the fast food. Making cheeseburgers, thinking about you, making those cheeseburgers, led us across North America à travers l'Amérique du Nord, qui font les hamburgers, la laitue, puis le fromage. Faut que je l'envoie un peu d'amour. I gotta give them a little bit of love, man. Those in the fast food now, they also included, they make less than 44,000, so inclus, ils font moins que 44,000 par année. Or salaries now with food costs, inflation, even like $50,000 today. Struggling. Paradox. See all these lights. I love all these lights, man. J'aime ça, ces lumières, puis sont belles. Wow. See those? Ça, c'est des belles décorations. Elles sont quand même simples, mais je trouve ça belle ici, tu sais. Those are nice also. I love it. The red. I really like it. Je trouve ça vraiment beau aussi. Je vais prendre une photo. Just gonna take a photo. I kind of like them as well. I like it. I like it. J'aime ça. Ça fait un peu simple, mais quand même avec des couleurs rouges que j'aime. Là. It's something that I like personally. Like those, I really like. Let's see how much total since I started marching. It's gonna be close to 3 hours, so yeah, we're doing good on fait bien. And we're gonna wrap it up soon, but we're gonna. Oh.
I'll go closer to my place. On va se rapprocher d'où j'habite moi-même. Fait que... I saw a fellow citizen, he had the red hat and just smiled at me and thank you for the smile. Il a fait un beau sourire, avait le chapeau rouge de Noël que j'aime. Puis je pense que je l'ai aussi quelque part, il faut que je regarde. J'ai essayé de le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé chez nous. Mais j'ai essayé de le trouver, puis sûrement je vais le trouver bientôt. Puis je vais essayer de le trouver, mais gotta get. Faut que j'essaie de le trouver, mais si je le trouve, je le trouve. If I find it, I find it. If not, well, nothing. Gotta be patient, faut que je sois patient. Well, it's because the other one was backing the car and the car got out from his driveway and the other guy was keeping advancing. I think he wasn't looking. But anyways, that's why I stopped. I said, I don't know if they saw me or not, because in the public I have responsibilities for my fellow citizens. So I said, I'm in no rush. I got what I needed to get. I got the aluminum foil, which was my mission for today. From the greatest woman I know, for us. If I make a million, I'm gonna give her half. La meilleure femme du monde, si je fais $1 million, je donne la moitié. Puis c'est ici pour sa soeur, la gauche, puis la droite. These are for the left and for the right. And we gotta get that drill. And here we are in Montreal metropolis, and not being perfect, meditating on all things of civilization and nature, and how we need to encourage each other in fitness, in activity, and for hygiene, and we need to also, help out if we can. D'aider si on peut. And everything that's going on in the world, I really think my Trinity theory is best for the collective North American civilization, pour le collectif de civilisation Americain, because we're getting progress every day, we're getting more electrical cars, on fait plus d'automobiles électriques. Hey, this is really nice. Ça, c'est vraiment beau aussi. Nice, man. Big Santa. Santa Claus is Père Noël in French. Santa Claus is Père Noël. Santa's got a wife, but he don't know it. Le Père Noël, il y a une femme, c'est elle qui travaille le plus. In the back of the scenes. It's a song I wrote about. Santa's got a wife. Le Père Noël a une femme, puis c'est une chanson que j'ai composée. Puis c'est elle qui travaille plus. And she's building. She don't get the credit. She's behind the scene, you said. Elle est en arrière de scène. Regarde. 161. Gas went up again. Went up more than 7 cents in just less than 7 days. Plus que 7 cents en moins que 7 jours. Et ça, c'est beau aussi là-bas. I love it. J'aime ça. So now we're just running about my neighborhood to admire some of these lights and before the holidays. Tomorrow is the 24th, so tomorrow's like Christmas Eve. Demain c'est Noël.
C'est Noël, is that Christmas Eve? Sing me some song, sing me some love. Dansez-moi une chanson d'amour. Give me some love songs for the stars, for the goddess de la déesse, qu'on admire. Admire the lights. I gotta admire those lights. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those on the trains. Sur les trains, we love you, those on the trains. All those involved in the production, distribution of food. Thank you, farmers, butchers, bakers. Those plumbers, and the electricians. All general workers of the collective North American civilization. Big rainbow dragon hugs. People's athlete artists for the Dragon Army Service and Security pour l'armée du dragon de service puis de sécurité. Right here where we are. In the lair of the dragon. Dans la grotte du dragon. On est ici pour l'amour, for the love. For the love, we see those lights, des lumières. Qu'on soit. And we gotta get it for that singing. Kisses is what the drain is. For the kisses, for l'amour, for that. Lovers. For l'amour and for the lovers. Pour les amoureux. Qu'on fasse for that loving. For the lovers of this North American unite. Que les Nord-Américains s'unissent. Pour la renaissance. For that rebirth, gotta come through some singing, that rebirth, you know. It's gotta come with some singing, some action, some gratitude. La gratitude. La civilisation is a privilege. La civilisation, c'est un privilège. That was really nice, see? Yeah, that was really nice. It's kind of a little bit of spin on Halloweenish, comme peu d'Halloween genre, puis c'est le lutin, mais it was a bit versus, but it was like a bit kind of like on the naughty side. Tem a été those are nice also, red.
Qui ça? Ah, je sais pas, aucune idée. Ah ouais, c'est vide, hein? Ouais. Oh bon, je sais pas, sérieusement, j'ai aucune idée. Ciao, bonne soirée. Thank you for the Apple donations. Merci pour le don des... Pour le don... Alrighty. Merci, thank you to the donations. Merci pour les dons. It's good for the donations, man. And here we are. Yeah. Yeah. Yeah, man. No, trading, that's all. Got some more apples from the local community fridge. I'm very grateful, got apples. No, thank you for the donations. There was lots of bread there, and for citizens to take a lot of bread, and always grateful for that. And gotta say my gratitude once again. You know, got food for the holidays, and got something to drink, and just quoi boire, puis gratitude. And I got some sweets, you know. Got some sweets. C'est quand même des choses qui sont pour boire. I got things to drink, you know, so I'm grateful. Things gotta get that drink, man, and for today we live it, you know. We gotta get that workout, and we're wrapping up this workout now, and on finit notre entraînement physique maintenant. On va aller faire encore le tour comme ça, puis voir les lumières
see those lights, you know, see those lights and voir les lumières, puis les apprécier, to appreciate those lights, you know, to apprécier ces lumières, puis appreciate those lights, man. Gotta appreciate every day. Carpe diem since I died of COVID February 2020. Je suis pour tous les jours, carpe diem, quand je suis mort de la COVID en 2020, ça va faire 4 ans, c'est journée 66 days, it's gonna be 4 years, and we gotta get that hope, you know, gotta rebuild, and gotta be grateful, careful for the children, love the children, to give them a little bit of joy, and les enfants pour qu'on joigne la joie, puis qu'on donne de l'enseignement, puis we gotta teach them, of course, in all things, and we gotta give them a little bit of teachings, and faut qu'on fasse l'encouragement de l'hygiène publique, and more working out, training and exercising, and public hygiene is super important. Your fitness journey commences today, starts now. Votre conditionnement physique commence dès maintenant, and you know, and I've been on the march already. Gonna close up this video, but I've been 3 hours now. Plus que 3 heures déjà moi-même, hein? It's close to 3 hours and a half now, so 4h30, and this video is gonna run a good 31 more minutes. Encore 31 minutes. So it's always a privilege. I can dance. Hear music, I dance, man. J'entends la musique, puis je danse, and that is that good music, and always good to feel good music, and toujours bon d'entendre la bonne musique, and you know, gotta meditate how it works, you know, the music, the FM, and the recording. It's all recorded on, like, specials now, c'est tout enregistré maintenant, you know, and gotta get that CD or whatever we got, smartphone, and les téléphones intelligents, puis la musique, hein? La musique. Gotta get that music, puis la musique qu'on a, puis bien sûr, we gotta get that drill, you know. Faut qu'on se fasse le drill, puis we gotta get on that move, man, you know. Now we're gonna go all the way to the top of the street, and we're gonna turn back. The U-turn, on va aller jusqu'au faire de la rue, and maintenant on s'en va vers le nord. Now we're going on that north, man, you know. And we stay on the right, you know. On garde la droite. I love these. J'aime ceux-là. Oh yeah, I really love those. Those decorations rock here, man. So beautiful. Beauté, ça. Ça, c'est vraiment beau, ces couleurs-là. Beauté rosaire. Super nice. Awesome. 10 on 10. 10 sur 10. So I'm glad, happy. Je suis joyeux, j'aime ça voir les lumières. Puis on dirait que ça fait comme 4 ans que c'est pas comme ça. La COVID 2020, 2021, 2022, c'était pas comme ça. Maintenant, il y en a plus. So now there's more. 2020 it was like this because it was COVID. 2021 it was like this with COVID. 2022 was like this with COVID. 2023 was like this because it was COVID. So now we're getting on that 40 and we survivors, man. Les survivants, you know. Takes a little bit of that action. L'action, you know.
This one is also nice. Ça aussi, j'aime ça, ça bouge, on dirait disco. This one also. It's like a truck also. Oh, that one I like also. No, it's a bell, Une cloche. Bell, it's a cloche. A bell is a... En français, c'est une cloche. Oh yeah, well. So we got a lot. Oh, nice. What is that? Is that a swan? Let me go check. Turn your heads left and right when you cross the streets, because you never know. On tourne la tête de gauche à droite. Même si c'est... Ça, cette rue-là, c'est juste à sens unique. Oh no, it's a reindeer and swans or geese. Ducks or geese. C'est beau, je trouve. Hey, c'est vraiment beau. Puis là-bas, il y a un Père Noël. Turn your heads left and right when you cross the street. On tourne la tête de gauche à droite quand on traverse la rue. Et voilà. Oh, that tree is just divine, man. See, that's what I like. Like those colors, that's my... Those are my favorite lights. Like this is... That one was a lot of faux, but l'autre aussi, bien sûr, c'était aussi... Celle-là, c'est mon... En termes de lumière, comment que le choix de lumière, comment que sont these lights is really something which I really like. Ces lumières-là, c'est des lumières que j'aime vraiment, genre, puis... Right here. Wow. Oh, really good. Good job. I love it. J'aime ça, j'adore. I love it. Ah, man, that made me happy. Now I can go back home. Maintenant, je peux retourner de retour chez nous. J'ai vu de belles décorations, une marche. I can go immerse my feet a little bit. Take a little bit of a tomorrow and, get back drill and get back for the drill and... That's it, that's all. Rock and roll for those photos. Got already Christmas decorations album and I enjoy with that, and that's where we at, man. We can go back now. We can see these decorations here, Decoration. You gotta get those decorations, man. And gotta get that trail. Yeah, man.
Oh, a few more rows, but here we gotta be careful when we traverse. Ici, il faut qu'on fasse attention parce que, vous voyez, ici, il y a un arrêt juste là, mais il n'y a pas d'autre arrêt. Ici, il y a un arrêt là, il faut qu'il s'arrête. Regardez la tête, on tourne la tête de gauche à droite, we turn our heads left and right, but there's only one stop. So this corner here, there's a little bit more danger to it. Ce coin ici, il y a plus de danger parce qu'il y a un arrêt juste d'un bord. There's only a stop on one side and not on the other. So that makes it more dangerous because the car on that side doesn't have to stop. So it makes it more dangerous, so we gotta look left, right, or left, right, or left, right twice, 3 times. Faut qu'on regarde de gauche à droite, de droite à gauche 3 fois. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Là-bas, ça s'arrête pas, celui-là. It doesn't stop there. It has only one stop for one side. More decorations here, which I like. And we're gonna go on this side, and we're gonna go to the... Oh, we're gonna turn around and go on the other side. On va tourner de l'autre bord, puis on va admirer les décorations de Noël, puis on retourne parce que là déjà il fait noir. Là. Puis la vidéo ça sera 23 heures maximum. It gives that maximum 3-hour video anyways. But we're gonna get it on the... That was a nice place. Nice plate. That was a nice plate. Plates were hello, bonjour in French. That was nice. Well, not all the word, but it was missing an O. Ça manquait le O parce que c'était écrit bonjour, mais puis c'était un beau. It was a nice. It's custom plates, right? C'est des fait. Je sais pas combien ça coûte plus cher, je pense un peu, mais pour les avoir, mais il y en a qui font des choses drôles, puis ça comique un peu ou ça a un nom de famille, peut-être un nom. Yeah, this one's cute also. Lots of Christmas decorations in my neighborhood that I love with all the colors and the blue and the yellow and the purple and the red and the green and the flashing lights and the Christmas and the holidays which I love. There's a lot of color in my neighborhood. Il y a beaucoup de couleurs puis de lumière dans mon quartier. Et que j'aime regarder, ça brille jaune et bleu et non, bleu et rouge avec du blanc, du bleu. Et il y a les lumières de chez nous que j'aime, bleu et vert, rouge et blanc. Et que j'aime de chez nous, puis sa face en va chez nous. Puis regarde un loup qui donne veut des bisous, regarde. On tourne. On regarde de gauche à droite quand on traverse la rue. We turn our heads left and right when we cross the streets, even if it's one way. So there's lots of lights in my neighborhood. Give to charity a little bit, don't be so selfish. Here's singing some of those holiday hymns, rock and roll, you know I sing rock and roll and holiday hymns. Hey, wish I got $1 million, give it half to my sister and get some candies for the children. Wish I had $1 million, give a half to my sister. And give some dollars to the children. Wish I'd had $1 million. Give some candy to the children. Wish I had $1 million. Give some candy to the children. J'aurais aimé avoir 1 million. Puis 1 billion, puis 1 milliard de bisous, puis des chatouilles. Regarde, faut que ça fasse la rouille. Pour un autre bisou, ça bouge. Et que ça fasse, puis la danse, puis avec de la belle province. Puis regarde. And we gonna dance it. On va la danse. Pour la danse and those dances. For the lovers gotta sing it. Pour les amoureux, il faut que ça chante. And you gotta sing it for the melody and for the ling. For the children, for the butchers, for the bakers and the nurses. Pour les infirmières. Faut que ça fasse, puis regarde. Les belles lumières
There's the blue, yellow, and the red, and the red and white. Red and white tree, yellow that I love it. La lumière que j'aime regarder ce beaux arbres. That's a beautiful tree. Simple, but I like it. I think these are the last photos I'm gonna take with my cell phone. Je pense que ça va être les dernières photos que je vais prendre avec mon cellulaire. Puis that's it, that's all. Parce que je l'aime aussi. Celle-là, tu vois, c'est quand même simple, mais j'adore. It's simple, but I like it. It has just that. It's just red and white, right? It's just red and white. But it's nice. Red and white, nice. Yeah, it's very nice. Super beau. C'est juste rouge et blanc. It's just red and white. But it's nice nonetheless, eh? It's nice. C'est beau. It's nice. There we go. Hey, you got penguins, you got Santa Claus, t'as le Père Noël, puis les pingouins qui sont là. Wow, this is really nice as well. Ça, c'est vraiment beau aussi, je trouve. Penguins for the holidays, des pingouins. And you got more there. So you got more lights, I like it. That one was interesting. Lots of lights everywhere in my neighborhood, I love it. Beaucoup de lumière chez nous dans mon quartier que j'aime. Regarde que ça fasse, regarde que ça donne. Et son généreux Noël. Et... il y en a qui dorment, il y en a qui dansent, il y en a qui bougent le lait de poule. There's some of that. Shake a little bit of hips and shake a little bit of dance. We got a little Christmas song, des chansons de Noël. J'en ai pour le 21e siècle, du rock'n'roll avec. Et avec une tarte. Que ce soit de chocolat ou de vanille ou un arc-en-ciel, le bec ça brille. Des lumières nanana. Chez nous, dans mon quartier, there's a lot of lights. Lots of different color, lots of color. With a rainbow, you can see it here. Let's go. Et on peut voir rouge, puis ben des lumières comme cela dans mon quartier. On chante encore, et encore, il y a personne qui dort. C'est Noël le 24, puis on se réveille, le Père Noël qui laisse les cadeaux, puis regarde. Ain't nobody sleeping, he's on the 24th. And we gotta cook some cookies. We gotta make some homemade, and some butter, and some chocolates, and some hot chocolate. Gotta give it for the taste it. Gotta put some sweetness in it. It's Christmas. And we love it. We gotta get some colors for the Christmas. Happy holidays, it's the Christmas, all the lights, so beautiful, d'une beauté de ce Noël, c'est beau, des lumières, regarde, est-ce beau, et belle lumière,
Bonjour, ma famille en belle province. Le Québec des Québécoises. For the Quebecers and the Canadians. What my family on this holiday the season must got a mustard, got some ketchup, got some turkey dinner, got some eggnog, love it with some eggnog. Somebody even puts a little bit of rum. A little bit of rum in the eggnog, and singing, wait, too late, it's past midnight. Passé minuit, puis il chante une chanson de danse. Tout le monde ronfle, Père Noël sur la cheminée, regarde. Les enfants le poussent, and the Santa's stuck in the chimney. Santa's stuck in the chimney. Children are pushing up. The children are pushing him up. And we gotta sing it for the buck. Sing it 'cause we on some luck. Out of luck for Christmas, give a buck. Hey there, Noël, et ça soit joyeux. Renaissance avec la COVID, de Noël pour une danse, faut que ça fasse, faut qu'il danse, puis faut qu'il jase, des patates, et ça fasse une dinde de patates, et ça traverse la rue en traversant, que ça bouge, il traverse la rue principale, et que ça fasse, faut que ça danse, et que ça danse dans les écoles, pour que ça chante, pour les temps des fêtes, regarde une autre chanson, another song, another song. There we go, another song, and that's about it. And we're gonna just drill it and drill it back. Get that gratitude. I gotta tie my laces. Je dois me faire les lacets. Gotta tie my laces here in the corner. Right, les lacets dans le coin. And then we rock and roll, drill it in. Now the days are getting longer, right? Maintenant les jours, ils augmentent. Parce que l'équinoxe c'était hier. The equinox was yesterday. Right? So starting today, the days are getting longer. Fait que, en commençant par aujourd'hui, les journées, mais ils augmentent. The days are getting longer today. Les jours, ils augmentent d'aujourd'hui. That's the equinox for you. It's gonna take some time for us to notice. Probably 7 weeks, ça va prendre le temps pour se rendre compte après 4-7 semaines. Mais ça va prendre du temps. It's gonna take some time and for us to notice, but by mid-February, feel it already. À peu près à mi-février, au début février, early February actually start to see a notice. It's gonna be like after 5 sunset. Ça va être après 5 heures, le coucher du soleil. C'est au début de février, genre. The beginning of February. I love those. Simple but straight. Just one color is nice. Red and white and blue. See? Yeah, and we got it. A little bit of lights here, you know? On a quand même des lumières ici, tu sais. We got some lights here. On a des lumières ici aussi. We got some lights here. On a des lumières ici aussi. Puis il y a des lumières là. There's lights there. And we got lights to the side. And on a des lumières par là. Puis des lumières par là. Il y a pas mal de lumières partout, là, je trouve. Une bonne répartition, je dirais. Like a good repetition, you know.
So here we are, grateful again, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food, coffee. Encore une fois, gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis, you know, carpe diem every day, thinking about those, how many steps I put in today, more than all the generals of NATO combined. Combien de pas j'ai déjà, how many steps I put? Already more than all the generals of NATO combined. Combien de steps, combien de pas, mais j'ai déjà mis plus de pas de marche que les généraux des armées du monde libre. I already marched more than the generals of the free world combined. Nice. You got looking for how many breads, and they got breads, and we got breads. That's good. Somebody put a lot of breads, and I hope it's gonna take some bread. Je pense qu'ils vont mettre du pain, you know. And this has to be closed. So il faut que ça soit fermé parce que c'est pour tout s'il y a du vent, it's gonna be blocked. So always close that. That belongs to us. So it's like public, and no need to leave it open because it's gonna blow the wind on it, and it's gonna damage us. Things that belong to the public. We got always public-private partnership. Everything that I do is a fundamental call for a public-private partnership. When I see my dream manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom, I'm calling all willing living to support thereof. The implementation of my Trinity theories, and you know, a little art, a little humor, a little muscle, a little brain, a little push-ups, and rock and roll hugs is with it. But of course, that's my dream manifesting as the dancing goddess in the dragon kingdom. Ça, c'est mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers le collectif de civilisation nord-américain, soit à travers l'Amérique du Nord. La chanson, c'est les Nord-Américains s'unissent for world peace as well, pour la paix mondiale aussi, mais as a North Americans unite is the call 24/7. And thinking about the truckers now, you know, across North America, you know, a lot of people are lonely. We got to thinking about them, giving them some hugs, and you know, rock and roll for the truckers on the road. On this 23rd of December, here we go. They go east, west, north, south, crossing all the ways, and always deep south, north, and going east, west, north, south pour les camionneurs, un peu de chansons, puis un peu d'amour. I want to hear, je veux entendre sur les radios, plus de gratitude, you know, plus de all the mindfulness, you know, about public works, and more aqueducts, and encouragement to work out, train, exercise, and public hygiene. I want to hear more of that on the radio. Je veux entendre sur la radio, plus d'encouragement pour l'entraînement physique, plus d'encouragement, plus de faire du sport, plus d'encouragement pour le sport, plus d'encouragement pour s'entraîner, plus d'encouragement pour les canets avec concernant, plus d'encouragement pour l'éducation physique, sexual education, hygiene, all those are radio waves. They gotta go more for that DRT, Depth of Fusion Tree, for the creation of the UE. Let's go build more satellites. On construit plus de satellites. We gotta get all the way up, man. Build more in the parallel life. Build more satellites, and we gotta get going with the CIT, you know. Faut qu'on commence avec la théorie d'intégration citoyenne, avec la théorie de la réfusion de la dette, avec la théorie de la fusion démocratique. You know, we gotta build here in North America. We gotta get songs, you know, get that dancing goddess army for an environment. Il y a des solutions. Les solutions qu'il faut qu'on se fasse. You know, you gotta get that energies, aggression, channel it, de l'agression, and you know, and we gotta get more microchips, and gotta get lots of public works, and farms, and the butchers, and les fermiers. We gotta get those steps, you know. I can talk. North Americans unite. The Nord-Américains s'unissent. That's what it is. Oh, see, this one I like also. I'm gonna get through here. Et j'aime ça, you know. I like this. I like that. Oh, that's nice. I'm gonna go across here. See? Wow. So there's really a good repetition in my neighborhood. There's so many. Wow. I really like it. J'aime vraiment ça. I feel like taking more pictures, but they're all nice. They're so nice. They have a special appeal, but this one is special because it's like two colors, but
It's just, and again, turn your heads left around when you cross the streets, because since brakes can malfunction, press the citizen who driver can press the accelerator by mistake. Tournez votre tête de gauche à droite quand vous tournez la rue, encore une fois pour la sécurité, parce que des fois les freins fonctionnent pas, puis c'est bon, des fois ils fonctionnent pas les freins, puis des fois il faut pas, s'il faut pêcher sur l'accélérateur là, puis pas le frein, fait que faut s'assurer. Mais c'est vraiment beau, je trouve ça. Bleu, rouge. Rouge, red, red, red. R-E-D, red. Blue. Blue and red. I like it. I like this one too. Hey, it's super nice, man. C'est vraiment beau, je trouve. Bien fait, Citoyen. Also, rock and roll. For the citizens today march. For those who put on decorations like this. Also pour tous ceux qui ont fait les décorations aussi. Applaudissements. And march for those who put holiday decorations. Une marche pour tous ceux qui ont fait des décorations, you know. And, a special march today for those who put holiday lights, who made an effort to decorate, to embellish. Thank you. Bilingual rock and roll, fait que cette marche était spécialement dédiée à tous ceux qui ont fait qui ont fait l'effort de faire. Tu sais, parce que ça a pris du muscle et du cerveau pour mettre les décorations de Noël que j'aime, the holiday decorations, and Xmas and holiday decorations like the trees and all that. This is a special march dedicated to those and to also my anonymous sister friend always, and bakers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, plumbers, electricians, all those involved in the distribution and production of food now, making cheeseburgers, hamburgers, salads across North America, restaurants, fast food workers, warehouse workers, you know, les travailleurs dans les camions, ceux qui déchargent les camions, ceux qui fassent dans les entraînements qui font la nourriture, tu sais, font les boulangeries, dans les boulangeries, pour les camionneurs, les infirmières, pour tous ceux qui travaillent dans la sécurité publique, les pompiers, firefighters. Anonymous sister friend, ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais. See, this one is nice also. That was a nice decorated tree. And here we're gonna end it and zigzag, and that's about it. And we're gonna have to go back home, and there's only 7 minutes left on this video. Reste 7 minutes. Not even 93 seconds, 93 seconds. I thought it was 7 minutes. 93 seconds again for march for those who decorated, like these fellow citizens, to bring me some pleasure and bring them some pleasure, us some pleasure, because it gives me pleasure and joy, and I love lights. J'adore les lumières. Oh, why are we gonna finish with this red, 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 my favorite color? On va finir avec le rouge, ma couleur préférée, puis de gauche à droite, puis des décorations. So thank you, citizens. Merci les citoyens qui ont fait des décorations. Vous avez fait les muscles pour les embellir, puis amener la lumière dans mon quartier, to bring some light in my neighborhood. Light is a theme of Christmas, right? La lumière, puis it's a theme for me spiritually. I really love it. J'aime ça, c'est comme rouge. It just beams like red. Nice. I like it. Rouge, rouge, rouge. It's like all red, 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 and the little Christmas trees there, and the little reindeers, and this side. So it's really nice, and that's what it is. And here we are, wrapping it up in the corner here. And rock and roll for the citizens who decorated, who made an effort to decorate, qui ont fait un effort, fait des décorations. I appreciate you. I love it. J'aime ça.